Okay. Online வருதாங்க. சரியா? Okay, we'll start. Time என்ன? Okay. 4 minutes. சரி. So we'll start in some 2 minutes. Start பண்ணிடலாம். ஓகேவா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? So actually good morning everyone, and see, I think if I do not know whether you know this, and அது மூடிடலாமா? அது வந்து I do not know whether you know this, but you know, the greatest gift somebody can give somebody else under the trust. Okay, trust is the foundation of everything in you know, in this society. So first I want to thank you all. Actually I do not know what to say, and mains candidate also, see, trusting someone new, you know, that is actually a I do not know, some or emotional kind of thank you da. Okay, first I'll start with that. So so my primary purpose, okay, my primary purpose is, how do you clear this examination without fear? Okay, because there will be so many you know, so many fear da. The problem is fear. First factor is fear. Why? Because we will not know where the source is or what to read, and there will be so many comments on how to read and stuff like that. So I'll start with this first point. I'll start with first thing that you should know is, what is our competition? Okay, today we will look at what we have to do. Second, what they are expecting. Examination, what they are expecting. So that's second. Third, or topic we will discuss. Okay, or today it will be the first class. So today one class, how we are going to approach in a topic we will discuss. Okay, but first we will go with so as I said, first in a sports or in whichever field you are, you have to know our competition. சரியா? So here, who is our competition? YouTube. Huh? Who is our competition? See, and one more thing is that I really like to interact and talk. Okay, just like that. எனக்கு அந்த Socratic discussion தான் பிடிக்கும். You know, it should be a conversation. So you tell me, who is our competition? Our friend, sir. Third rank, அந்த பொண்ணு பேர் என்ன? Third rank. Harita. Third rank. See, competition, நம்ம competition அங்கதான். Harita something இல்ல? ஒரு தடவை செக் பண்ணுங்க. Okay, so I'll start with this. Okay, because as I said, you should be always aware of what the competition is. So you look at this point. Okay. I work with latest technologies like Voice audible இல்லையா? Now is it audible? Onல தான் இருக்கு. Is it audible now online? இல்லையா? Audible தானே? நீங்க அந்த இது இல்ல, இது மட்டும் எடுத்துருங்களேன். ஒரு அங்க கேளுங்க. இல்ல அந்த அது பேர் அந்த பேட்டரி வந்து வேணா வச்சிருங்க. நான் see first point வந்து, I think that day also I showed first rank. Third rank, if you look at இப்போ I think ஒரு movie also it came. இப்போ ஒரு crime thriller, you know. See, அதுல வந்து FIR படிக்க சொல்லுவாங்க. You know, there is a movie now. So FIR, when you read, see, that is not the thing. What is that person trying to tell you? Adan point. Okay, so what இங்க என்ன சொல்றாங்க வேண்டாம், பட் ஆனா fifth இந்த இடத்துல
can go and write a decent answer. So, this, how many marks will I get if I read this and do that somewhere? That nucleus has to be like, if you're not here to do PhD or anything, you don't have to care if you have completely understood the subject. You have to understand as much so that you can go and write a decent answer in present. So please don't read too much. I read too much. I'll tell you why. How do you know? Focus on syllabus, previous year's question. What I developed is download over the years. So any syllabus topic Please. either option or general studies, I will have one A5 sheet. And that's my notes for that. And I will organize this note also in very crisp points as to what is the subject. What does it explain? Like very brief points. And why is it relevant? How can I apply this elsewhere? If there's a question on this topic, what should my introduction to complete? Please note it down. Sir, every syllabus topic in GS and optional, I had introductions and conclusions ready. So if you tell me like any topic, let's say preparation of formals or anything, so I already have conclusions and introductions ready. So no matter what they ask on that, my introduction and conclusion is the same. The body is curated as per the demand of the question. So this is See, this is the point. I hope you you got what she was trying to say. But Anna, I'll start with this. So what we have to have is that first thing is that you have to read. Actually, read in she would have said that read less. But first I'll talk about the guidelines that we are going to follow. So first to read them. See, she's saying that don't read. Actually, she is saying after 2 years. Okay, well, please understand that. After 2 years, she's saying don't read. Only when we read, we will have answers. Yeah, only when we read, we will have answers. You can read whatever you want. Yeah, you can read whatever NCERT you want, you can read. Okay, but Anna, the point that she is trying to say next is that we have to have a single source. Okay, that single source, how do you convert is what we will do in ACUMEN. See, but first point is you have to, if you in the point illana, you will not get this point. So you can ask me, if I read a lot, how do I streamline my position? How do I think in correct terms? Whether I'm reading correctly, whether I'm reading wrong, whether I'm going out of syllabus. Abdina, this is where I see that is why I keep insisting on previous year question. Okay, this is where you have to. So if you are going outside, okay, see this point you have to understand. In anything that you do, okay, in anything, I'll close trivial. Okay. See, in anything that you do, see this you would have heard. This is force center centripetal. Okay, this is centrifugal. Correct? In anything that you do, see if you like somebody or something like that, crush it na, this will crush. If you do overdo na, that also will not work. It's called as an optimum. So in civil services, if you go only for notes, this will actually crush. So if you have only notes, or notes are, see, this is where I stand very firmly. Reading less in the meaning wrong. Okay, reading less, going for only material, kandipa is a wrong attitude. Okay, or reading multiple books, that also I won't suggest, because that will go this way. You have to make an optimum position.
okay, and the optimum position when we are reaching, that is when we will have in the point. Okay, so if you are thinking that today I have to have one single source, it cannot be done. Purida. Or today you give me 1 point solution, if I give you, you will cry. You will become very closed. This examination is not about being closed. Okay, in that Harita, see, she would have elaborated next. She would have elaborated saying that answers you have to open up. See, if you have to open up, you have to read. Correct? If you don't read, especially newspaper and Yojana, then it will not work at all. You get this point? In the point, even for mains, see, there should be an optimum. Now you will be preparing, you are preparing for the examinations. So you are preparing for the examination. Okay. So I would suggest, don't go for, lots of books. Lots of books and all. But ana or optimum veno. See, reading other newspaper on the 1 hour. See, this examination is kind of like that. This examination, I will talk about, one example today. One example I will talk about it. And I will also talk about one syllabus also. Then you will understand what we have to get from newspaper. In the question, people keep asking, what do I take from newspaper? See, it takes time. It takes time. See, in the position you have to reach, first you have to make some mistakes. Do some mistakes. Okay, do read a book. Mains candidates, see, the moral dilemma, mains is separate. Others, you have to think about it in a separate fashion. Mains, I'll make a separate. But think about it. You make some mistakes reading an NCRT in Vachibon. You are reading medieval NCRT, you are reading old NCRT, and it is a mistake in Vachibon. Yaar kenna loss? No one is going to lose anything. One day, see, we are losing so many days. The point is that what people forget to tell you, read one book, read one book, read one book. Read one book, mains September. August, read one book. Or if prelims is in May, March, you have to change to one book. March, the transition will start. But problem enna, if for next September, if we start, becoming closed from today, think about it. If there is a material, see, today we'll discuss one topic, or Panchayat Raj question. Panchayat Raj question, we'll talk about it. Yeah. Okay, ma'am. Okay. We'll talk about our Panchayat Raj question in terms of how the question demands and things like that. But you understand this fact very clearly. Your one book turning to one book, it should be later. Now is the time for reading. Now is the time for this purpose. This is what I wanted to say. So we'll start with, see, I'll directly try to tell you in terms of what this examination requires. So first one, the competition. So who is our competition? See, competition paathukonga. And the competition, how it is competing, see, you know what? And what she said, actually scared me. Or word sonanga, what was the most scaring thing she said? Any idea? Single paper, okay, intro, conclusion she had. Okay, intro, conclusion she has. See, I'm competing. Every time I'm writing mains, my paper is being competed against her. Whatever you, for example,
இப்போ இந்த இன்ட்ரோலலாம் வி ரைட்ல இந்த சென்ஸ் சி ஐ டோல்ட் யூ தட் டேல ஒரு எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொல்லியிருப்பேன். ஸோ ஐ கிளாஸ்லயே கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொல்றேன். In the sense that India is a very good country because that we are doing inside the hall, correct? Ipo, we will not have points, so we'll start India is the greatest country because, see, inge parunga, they have India's GDP is $3 trillion. It has grown from $300 million to $3 trillion from 1919 or graph order they will have. How is that intro going to compete with an intro like India is the greatest country? Because so we should not, see, adukudhan we are going to do this. So don't worry about that. But Anna, I would not suggest this. See, adu panniradinga. I would not say have an see. I know for a fact idu pandranga. I know for a fact. See, ஒரு example on the essay. Okay, essay on the. I think I wrote one essay. Same essay the topper, third rank wrote. Okay, wow. So I used to think that அந்த இதுல 2 மார்க்ல it got okay, 2 marksல I could not clear. She was third rank. Reena Kumari, I think. Reena Kumari, some ஹரியானால once வந்து each districtல ஒரு டாப்பர் இருந்தாங்க ஒரு இயர்ல. ஓகேவா? So she was married and had kids and அந்த இன்டர்வியூ பார்த்தேன். See how she got இவ்வளோ மார்க் அப்படின்னு. What I thought was in the essayல I wrote one ஒரு poem. அந்த poem வந்து UPSC interview hallக்கு it will be outside. It is about Rabindranath Tagoreoட your head held high, you should walk without fear அப்படின்னு ஒரு quote. I go to the examination hall, I write that quote here for the essay, and I think that okay, quote la எழுதிட்டோம் செம்மையா மார்க் வரப்போகுது. But Anna, see, in the sense that I got average and plus 10, that is above average, okay va? But Anna, she gets 15-20 marks high. How இது எனக்கு அப்படியே மண்டை பிச்சுக்கும். How does somebody get 145 when I am getting 130? Where does that, see, on the 15 mark da avulda. If you can get 15 mark for me, சொல்ற மாதிரி தான் நான் பாட்டுல IPS ஆகி அப்படி போயிருப்பேன். கரெக்டா? ஒரு 15 மார்க் தான், அந்த 15 மார்க் தான். Where does that 15 mark lie in? I was, see, I was thinking like anything. But Anna, she says that. She says the same thing. In the quote I wrote, okay. But Anna, you know what? She has written the quote as well. But what she is saying is that, idu vanda I got it ready. Material of what somebody is going to ask, I'm going to make a situation and I'm going to write this quote, she say. Idana iduvum, having an intro and conclusion. Similarly, Anudeepum sollirpar. We don't recognize avanga test batch சொன்னாங்க, அதனால test batch will go. அதுதான் சொல்றேன். FIR report is not important. And the FIR report, what does it suggest? What does that person convey to me that they did? Kataria on the first rank, one more Kataria. You look at him again, he will say the same fact. So in the competition, we are, see, and the point is that we are competing. Onnu illa, the competition, correct? But we are not able to see them, how they are preparing, what they are doing. We don't know that. Adukku dhaan we have to get prepared here. Adukku dhaan we are going to do this ACUMEN. Adukku dhaan, see, but my approach is not going to be giving you, idoda simpler version enna, in the centripetal force simpler version enna, I can type you and I can give you that. Correct? But now what is something, I can type and I give you 5 points. It will not work. It will not work. Because, see, in the position varadhukku, and you look at, that is the point I'm saying. She has spent 2 years. 2 years, 3 years. She has spent, and the idea kuda she has spent. See, adukapra we can say, see, in 2 varsham what I did, I do not know. In the attempt da clear. Upon the 3 years waste. That is where you found out this optimum. That is where
see other point, that is where I also see, I knew this is the point, I knew, ana never did I in the madi, never I did like this. I knew that in the idliye enak theriyum avanga sollumodhe I understood that quote they are, if you are able to write a quote, see and the quote if I write na, it will be சும்மா எழுதுவேன் அப்புறம் நடுவுல நம்ம மானே தேனே பொன்மானே அப்படினு we'll add la. But if somebody is writing the exact quote and the paper will look different, so we are competing against them nu enak purinjiruchu. But ana I do not know, I could not do that. Adu not because I was see I knew, but I was not able to do that. Adu da I am asking you to do. Adu da from now on we are going to do for 3 months, for especially mains candidate on the, from today itself you have to do. From today itself you have to pick up in the idella, the points alla. So how do we make ourselves ready for the exam now? Not till September 15. Purida, you have to be ready now itself. And one more thing, idhula add பண்ணாதது, your optional score is very, very important, especially for mains candidates. Solidra, like the same thing that we are going to do, ACUMEN la, you have to do it for your optional, whichever optional you have. So see, in the game வந்து அதான் சொல்றேன், see what I am talking, நம்ம வந்து டெஸ்ட் பேட்ச், I am not talking test batch, சரியா? அது லேட்டரா I'll talk how the answer எல்லாம் வரும். I am talking exam what we have to do. In the examல competition இதெல்லாம் தான். And the point is that 5th GS4 அதான் அந்த KAFKA அந்த somethingல, this and this, for this please don't, எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல எனக்கு, but don't use book. இந்த இதுக்கு if you have a book, have that book. Yeah, and you have ChatGPT also, you can use that also. ChatGPT very well you can use. But Anna, for this I would ask you to explore them. How na I will tell you. Yeah, that is what we are going to see. So first topic le we will start with that over topic la, I'll tell you how to explore. And the idukku away you should not go. So how we will talk about it. But Anna, if you have a book, I would humbly suggest read newspaper. On the third rank, second rank, what is the name? Second rank. See, ana rank paathukom. See, avanga adha solra, in the sense they are our competition. And ponnu Lohia la, see she got 140 pathirukkinga, 140 GS paper 4 la. Na anga irundha adha eduthen. See, she saying she went and explored, avladha. இந்த தலைகளுக்கும் இந்த காலுக்கும் சம்பந்தமே அந்த மாதிரி you have to think for GS4. ஆனா it will make a huge difference. நான் சொல்றேன் பாருங்க, huge difference, because 1, 2 and 3, see this kind of, you read and you write, but this is not that. For this, the syllabus book நான் சொல்லிடுறேன், இந்த syllabus book வந்து GS paper 1, 2 and 3 idha syllabus. This is what you read for GS paper 4, and this is what you have to interpret. Anna, how do you interpret? That is what I am going to tell you. Okay, so first so you understood this, is it okay? Seriya? So I'll next explain ஒரு சின்னதா ஒரு guideline வந்து என்னென்ன answer, how do they put the answer, அது வந்து டைப் பண்ணி கொடுத்துடலாமா? Okay, so ACUMEN la what you have to do ன்னு நான் சொல்லிடுறேன். சிம்பிள் தான், ஒரு ஃபாஸ்டா. see, இப்போ ஒரு டாபிக் இருக்கு, and see அதனாலதான் I was also not able to explain, sir இது என்னது அப்படி, இது what is this na, how do you write a test batch கிடையாது, how do you come from this position to the position of and the third rank or second rank or Anudeep.
my aim is that அவங்க what they are doing அப்ப நம்ம what I have to do இதுதான் my aim. அதனாலதான் I don't believe in the stuff of இது you read this book. என்ன லாஜிக்ல நான் இப்போ read this book ன்னு நான் சொல்றேன், இல்ல read this topic, லாஜிக்கே இல்ல, you know, and that is what UPSC also expects. இப்ப நம்ம so ஒரு டாபிக் இருக்கு, I will give you in the introduction in the workshop class la, like the one we are going to have now, or after a few minutes, after I explain one question where I will talk about what this examination or examiner now wants. I'll talk about that, and after that or class I will have. So you will understand that when I am giving a topic, you have to make this workshop work and have that prepared. Seriya? So after this, in the point is down in the workshop, there will be a question every day. Okay, every day question at 7 a.m. Okay. Okay. So see, one topic that you have to, and one more thing is that mains candidates also idu paathukonga, okay va, for optional also, okay, for optional also I will ask you to do this. Na adha solren parunga, see, if a person is having introduction and conclusion ready na, appo they have made every topic their topic. If I say governance na, they will tell something. If I say probity na, sir probity theriyum sir, kadayadu, idhan game. You understood the point? If I say adnalda in the syllabus vandu we have made this into, you know, see, one topic is not possible, but ana or integrated thing is possible because you have to complete it by a particular time. So in the workshop class la, what we are speaking to the, we have to in a sense see implement in the question irukla, in the question la you have to write it and you have to send it by or 6 p.m. 7 p.m. Okay, or 7 p.m. you send it. Model answer 8 p.m. la I will give you or PDF. See, again iduthaan prachana, and the PDF if I give idu varaikku people will not do anything. And the PDF they read and they write panadinga. Na see, na vandu nijam, it's a moral ethics madi, it's a moral dilemma for me. I know if I give material it's a problem, but if I don't give na matita, you know, I have to run this institution la. இதுதான் இது வந்து பெரிய dilemma எனக்கு, because I know for a fact because I know என்ன நடக்குது. ஒரு material, see, how does the material help me improve my brain to write in an examination where they are going to ask under the sun? நீங்க சொல்லுங்க, எனக்கு புரியணும். So decentralization, probity na, first thing I have to understand. Sir, probity வந்து இது 5 point நீங்க கொடுத்தது, இந்த NGO க்கு ஒரு 5 point if you give, see, and they will not ask NGO. Na actually on the I do not know, I corrected one paper, அது யாருதுன்னு தெரியல. See, அதுதான் இப்போ நம்ம we'll talk about it, but ana see, role of NGO is different. NGOs help in reach, NGOs help in you know, giving schemes out, ella okay da, but what is the role is different. Schemes da, but ana they being closer to the public, they being not bureaucratic. Idhan point, they being not bureaucratic will help in service delivery. NGO odadu ipo if they ask na, you should not write service delivery. Idhan point, adukku da I want you to build. So see, look at this, the workshop 7 a.m. 8 p.m. question. So this one class per week, okay, one class per week, so 4 days. So 4 days after this I will come and discuss one more class. In that class I will explain the answer structure, because both these things there, you have to know the answer structure, but ana you have to also know where things are. That is where, see, adha the problem
the problem arises because either we do not know where stuff is or we know everything. The material. 5 material. See, anthropology, for example, they gave me like that. For anyone anthropology, for anthropology, they gave me the 2 notes, 2 spiral binding, enough. You know, Anna, where they are asking the question from the standard book. Cut, copy, paste question. Cut, copy, paste. See, I got good marks. I got good marks. That's because I had to. But Anna, or 30 mark was a difference. Or 30 mark down between, you know, IPS and my mark. Or 35 mark. You get this point? That should have been breached if I had gone for that book. Veru material. I think I said this analogy. In the process when you are going, or this process, when you are going, use your full intelligence, your full intelligence. Whatever you want to read, you read. Whatever you want to do, you can do. But in the right pannamodu, you have to write and send me. And idhula innoru doubt varala in the sense vande, see, if I go romba, I am reading a lot, what should I do na? That is where I asked you previous year question. I'll show you an example of how this previous year question is important now, and you can use that as a see, if you are if you think that you are going outside, I would ask you to use previous year question. You can, you run like a horse. You run like enna vana pannunga. Yeah. But once there is a examination in the point 7 p.m. you have to send the paper na, you have to put a kadivalam veno. Seriya? Adha previous year question. So how do I say that now? See, I'll show you. Okay. Okay, thank you, Chair. I think I have to take the question. Sorry, okay. Or 2 minutes break எடுத்துக்கிறீங்களா? நான் வந்து அந்த question எடுத்துறேன். Actually, I have to take the question and தண்ணி குடிக்கணும்னா குடிச்சிருங்க. ஒரு 2 minutes break. ஒரு இந்த கேப்ல shall I ஒரு half an hour ஓகேவா? half an hour. Is it okay? Because see, அது 1 hour வந்து கொஞ்சம் closed space இருக்கு. 1 hour வந்து it will become கொஞ்சம் இதா. So ஒரு half an hour, then ஒரு 5 minutes, then half an hour, then 5 minutes. Okay? The question. The first question வந்து I showed you in the sense இது 2019. இப்போ think about it. If you had seen these, I'll say it with a poisonous tone தான். இப்போ for this there is a book. இப்போ அதுவே இருக்கு. சரியா? chat gpt ல போட்டா answer வரும். But they are not expecting that answer. They are expecting whether you have read Norman Lu. Norman Lu படிக்காதீங்க. சரியா? But what I am trying to say is that whether through this points, whether you know this examine, adha solren, when I read an FIR copy, I will know the person. சரியா? அவங்க என்ன தப்பு பண்ணாங்கன்னு I will not know. I will know what you did. I will know இது chat gpt answer. I will know இது material answer.
கரெக்டா? எக்ஸாமினருக்கு இது தெரியாதுன்னு நினைக்கிறீங்களா? Do you really think 15,000 paperல can they not find out that this answer is from in the material? ஓகேவா? ஆனா மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணணும். அது நான் எப்போன்னு சொல்றேன். இப்படியும் பேசணும் அப்படியும் பேசணும். அதான் சொல்றேன். See, there should be an optimum. சரிங்களா? So okay. So in the sense that இப்போ you understood, see, you read a lot, but ana where do you draw the line na? If you can see one more thing irukku. In the year question paper did you in the year 2021 question, you know, first question enadhu? GS paper 1 2021 first question. See, நான் உண்மையாவே சொல்றேன். The examination is about on the previous year question. Trust me on this. Problem is previous year question without reading unnu avad. See, there you know, see, Ambedkar or quote irukku. Constitution, however good it may be, if the people running it are bad, it's going to go waste. Correct? Previous year question is like constitution now. How we apply ourselves. You get this point? So if you first question no earlier. First question da Shruti Sharma would have discussed. Na exam எழுதி 3 வருஷம் ஆயிடுச்சு. ஆனா I still watch அவங்க என்ன பேசுறாங்க. கண்டிப்பா ஆனா see எல்லாரையும் இல்ல. Shruti Sharma பார்க்கணும். Shruti Sharma what she is saying. That is what is this exam. அப்புறம் வேற ஏதாவது சொன்னா சொல்றேன். Okay. But இப்போதைக்கு Shruti Sharma. Okay. So in the sense that why I am trying to say is that first on the bhakti movement. So people keep asking in the terms of how do you read culture. இப்போ GS paper 1 க்கு culture I have not read. Culture where I have deep 2021 first question is bhakti movement. சரியா? போய் பாருங்க. இந்த question எங்க இந்த question? See இது என்னது? இந்த question இது 2018. Bhakti movement received a remarkable reorientation. Chaitanya Mahaprabhu. Okay, when I wrote this in the hall live with 15 mark. சத்தியமா எனக்கு என்னன்னு தெரியாது. Okay, but ana the point is that inside the hall I did not know. But 2021 if I had written this paper again, இதுதான் என்னோட first point ஆ இருக்கும். I did not know this now ஒத்துக்கிறேன். When I wrote this I did not know. But on a bhakti movement, when I will start with this. Apra you will know Andal. Definitely people will know Andal. Definitely you will know Ramanujam, Shankaracharya, Kabir Das. Definitely you will know. So on the question nama address pannirala. In the sense you need not worry about culture, what do I do? Culture, how do I do? See, for mains candidate especially, this is what you have to do. If you are scared, see in the point la enak enna bayana, if I say this na they will go only for this. சரியா? இதுல ஒரு problem இருக்கு. I will tell you one example la. See, from this we will move to the question that they are expecting. In the sense if they are asking, let us assume that bhakti movement nu vechukom. Okay va? You write okay Chaitanya Mahaprabhu, anything you can write. But Anna, how your answer should be na, for example, look at this. See, if I say bhakti movement empowered or women empowerment happened. சரியா? Or if I say rendavathu point, secularism. Yeah, secularism if I say, you should not say bhakti movement was a secular movement. இதான் problem. இது material இருக்கு. புரியுதா? If you read a material for history, you will find only this. Bhakti movement was a secular movement, but Bhakti movement empowered women. And answer what you have to write na, Kabir Das was a Bhakti saint. Where he talks about the or quote irukum. Ariyo Sivano onnu ariyadava vailaman. Actually adu Kabir Das madi sol. Adu actually update model பண்ணி சொல்வார். இது வேற எங்க இருக்கு தெரியுமா? நான் எந்த bookல படிச்சேன்?
இதுங்க பொன்னியின் செல்வன் கல்கியா கூட இருக்கலாம். NCERT-ல இருக்கு. There is a chapter called as secularism. See, NCERT-ய இப்படிதான் யூஸ் பண்ணோம். மைண்ட்லெஸ்ஸா NCERT-ய we should not apply. NCERT-ல கபீர் தாஸ்க்கு ஒரு poem I have read. So இப்படிதான் சொல்லணும். இப்போ இந்த பாயிண்ட் என்னன்னா, earlier you can write like this. Bhakti movement was a women empower movement. இப்போ women empowermentனா everyone see எனக்கு தெரிஞ்ச 2 பேர் தெரியும். மீராபாய் தெரியும். மீராபாய் தானே? கரெக்டா தானே சொல்றேன். ஓகே, அதான். See, one more thing is that different topics I will take. அதுதான் சொல்றேன். I'm not taking one topic. இது பேசிட்டு நம்ம பஞ்சாயத்து ராஜ் பேசுவோம். ஸோ எங்கேயோ ஒரு இடத்துல I can make slip. அது வந்து நீங்க வந்து தப்பா எடுத்துக்க கூடாது, சரியா? So if I say like this na, you should say that, see, Andal being Bhakti saint at the in the century 6th or 8th or 6th century nu vechukom, something like that. At that time the views were progressive. Example, something which she said, where she talks about something relevant to social setting of women. இது மட்டும் ஆன்சர் இல்ல, அதுதான் நான் சொல்றேன். உங்களுக்கு புரியுதா? If I write, இது வந்து மெட்டீரியல் இருக்கு, women empowerment இருக்கும், secularism இருக்கும். This is where I will know whether you read that book. புரியுதா? This is where I will know whether you have really read some report or you are just vomiting some points. Exam has, இதுதான் இப்போ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், அதுதான். Exam has transformed. ஓகேவா? இதுக்கு தான் I am saying no mindless application for some test batch. You have to make yourself, and the point you have to read, and the point you have to take, and the point you have to apply. Otherwise, how would see everyone? அதான் சொல்றேன். ஆனா everyone knows இந்த பாயிண்ட். everyone knows இது எல்லாம் secularism. Everyone will write. Am I not wrong? இப்போ if I write கபீர் தாஸ் அந்த ஒரு poem, see, அந்த poem எக்ஸாம் எழுதும் போது தெரியும், இப்போ தெரியாது எனக்கு. Exam when I wrote, I had that poem. For secularism, அதான், see, similar to the what she said la, கொஞ்சம் இருக்கு, கொஞ்சம் I also changed. நீங்களும் when you write like this, you have to change. சரியா? இப்போ we will go to one question. இப்போ இந்த question இருக்குல்ல, I'll talk about this question. ஓகேவா? இந்த question வச்சு I'll tell you how this examination has changed. After that ஒரு டாபிக், சரியா? Is it understandable? இப்போ ஓகேவா? இது எந்த இயர் क्वेश्चन? ஐயோ போட்டேனா? ஓகே, எந்த இயர் क्वेश्चन இது? see, திருப்பியும் அதான் சொல்றேன், ஆக்சுவலா முடியும். இட்ஸ் நாட் லைக் யூ cannot do this. It's really possible. ஓகேவா? It's really possible to be precise and you read. அதான் பாயிண்ட். You are இந்த இதுக்கு வந்து, for example, you have panchayat raj institutions, சரியா? ஓகேவா? I'll write this இந்த இத क्वेश्चन மட்டும் பாத்துக்கோங்க. I'll write it in the board, சரியா? panchayat raj institutionக்கு source is Lakshmikant, ரைட்டா? Is there any other source? சும்மா சொல்லுங்க. நீங்க ஏதாவது சொன்னா ஓகே. NCERT, ஓகே. நியூஸ் பேப்பர் தான். see, newspaper, இது வந்து in our list it is actually I think far beyond the topic, but ana for this topic mains la one question is coming for this newspaper previous year question. இது வந்து செப்பரேட்டா we will see, don't worry. but ana இப்போதைக்கு I am saying, if you are going to read this decentralization newspaper previous year question, ஒரு ARC report இருக்கு. but ana people who are writing mains வேணாம், படிக்காதீங்க. you read the synopsis, சரியா? but for others, ஒரு நாள் காலையில from the morning, for others சொல்றேன், மெயின்ஸ் கேண்டிடேட் கிடையாது, சரியா? for one day full spend with this. from morning night ஆயிடணும், ரெடியா? இந்த சென்ஸ் வந்து
in the sense if are you அந்த aligning இருக்கான்னு நான் பாத்துக்கணும். சார் இது எதுக்கு சார் படிக்கிறது, நிஜமாவே சொல்றேன், மெயின்ஸ் கேண்டிடேட் தவிர்த்து, ஓகேவா? பட் அதர்ஸ் ஃபுல்லா ஒன்ஸ் இப்போ what we are actually doing is directly going and looking at ERC report synopsis. Instead of that, I am saying ஒரு நாள், not more than that. சரியா? Not more than that. When you are reading that, have this in mind. Okay, whenever you read something, have this in mind. So for example, why நான் சொல்லிடுறேன், in the sense வந்து okay, so have this question. So I will tell you in the sense how this examination has changed. So if you see, there is a எல்லாத்துக்குமே in the sense ஒரு evolution. See, this examination, if you very closely watch, it has actually, why I am not insisting on you reading only Lakshmikant or something. See, I am not asking you to read outside the syllabus la illa, one day தான் சொல்றேன். Okay, one day அதுக்கப்புறம் you should not read. Okay, from morning till evening. Why na? Because on the question la இதுல வந்து first earlier if you see, there will be a keywords based analysis சொல்லுவாங்க. Keywords based na they will talk about panchayat raj அப்படின்னா இதான் basic. Panchayat raj they will just go, so panchayat raj னு they will write, definition they will write, problems they will write, solutions they will write. Correct? Way forward. Is the answer? You know, see, this is what, you know, this is what is from 2010 to 2020. So there are, இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம், ஒரு இது இருக்கு, 3F, fund, functionary and one more இருக்கு. These are the problems for this solution. This is what, you know, generally we say. But Anna, if you look at it now, in the madi they are asking to what extent abdina, what mean in the sense on the, if they say that to what extent, what can we go, இப்போ நம்ம see இப்போ இதுக்குள்ள syllabus குள்ள போயிடலாம், அவ்வளவுதான். Okay, இதுக்கு அப்புறம் one topic relevant to our topic, but Anna, this I'm going to go and talk about syllabus தான். What you have to take, என்னென்ன notes எடுக்கணும்ன்றது I will talk about it. சரியா? So to what extent na, what are they meaning? ஏதாவது what extent in your opinion as the decentralization centralization of இது வந்து happened? இது கரெக்டான framework-ஆ? Correct. Panchayat, problems, solutions, way forward. To what extent? In the problems la, see, nalla paathukonga. In the problems la we are talking fund, functions and one functionary. Adan okay, adu pabad. Three problems: fund, function, functionary. Is this the question? Okay va? So nalla watch பண்ணுங்க. Okay va? They are asking decentralize. See, and one more thing, இது வந்து I am not scaring you, I don't want to do that. I know for a fact initial times la it is very hard to understand or answer வந்து initially it will not come, but I am trying to say unga focus இப்படி வைங்க. When you are reading and or something you are reading na, you focus on the things that they are asking. இப்போ for example, to what extent, இப்போ to what extent you know this examination na sir, ஓரளவுக்கு தெரியும், ஆனா இன்னும் படிக்கணும். See, I know this, but Anna, I have to do more. Correct? This is what you apply here. Okay? So here I will talk about or definition for she had or enna sonanga, she had prepared la. I'll tell you or formula. எனக்கு definition, if you are writing, should be within that formula. சரியா? The formula வந்து see, it's basic தான். 3 important key things இருக்கணும்.
You should not write, sir. See, இப்போ பஞ்சாயத் ராஜ் இன்ஸ்டிடியூஷன் டீசென்ட்ரலைஸ் சொல்லுங்க. அது அப்ப சூடா இருந்துச்சு, அப்படியே விட்டேன். பாருங்க முனிசிபல், பாருங்க முனிசிபல் பாண்ட்ஸ் கரெக்ட். See, definition வந்து திருப்பியும் சொல்றேன். Again I will repeat. This is an definition based examination. Okay, as I ஒன்னு வந்து prelims previous year question based இதுன்னு சொன்னேன். Definition எனக்கு புரியல. ஆக்சுவலா ஐ ரிமெம்பர் சங்கர் சார் ஒரு தடவை கிளாஸ்ல ஏதோ ஒரு கேட்டாரு, ஜியோகிராஃபில சம்திங் ஏதோ சஸ்டைனபிள் சார், நான் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் இஸ் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஏதோ பேசுறேன். வேணாம், ஐ டிட் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அப்போ ஏன் அப்படின்னா, ஒன்லி வென் யூ ஆர், சி அந்த கமல்ஹாசனோட ஒரு டயலாக், ஒரு சூப்பரான ஒரு டயலாக், ஐ லைக் தட். அது வந்து ஒரு சென்டென்ஸ்ல when it is there is a full stop, அப்பதான் அந்த சென்டென்ஸ் மீனிங் வரும். If there is no full stop in a sentence, that sentence does not have meaning. Similarly, our life, he will talk about in 60th birthday or something like that. Similarly here, if you are not ready with ஒரு definition, clear definition, Panchayat Raj is the institution for making decentralized power in India. See, அது அவங்களே கொடுத்தாங்க. கரெக்ட்டா? அதோ see, Panchayat Raj institution is one of the institution where we are giving power. இல்ல அதுவும் இருக்கு. ஓகேவா? The point is that three important things. So இந்த formula வந்து so as we are talking about workshop, okay, as we are talking about workshop, as I asked you for a separate paper, I am asking you for definition. Again I am saying material market la kumunji kadakudhu. I will also give you a PDF. கவலையே படாதீங்க. I will also give you a PDF definition. நீங்க எடுக்கணும். அதை you should, இது பாருங்க, I have taken. You understood? Definition, you understood? Mains வந்து இன்னும் mains candidates வந்து இது compulsory செய்யணும். Whenever you are talking about ஒரு question, இந்த பாயிண்ட்ல வந்து you have to, if I say that the decentralized panchayat raj, three important facts இருக்கணும். See, the group 1 different, here different. I will tell you how different. Three important facts இருக்கணும். அதாவது 2 or 3. சரியா? 4th and 5th should be இதோட significance. See, அதனால தான் சொல்றேன். That girl said you have to have a definition, but I don't work by that. I need this. This example I'll tell you. I'll talk about in the Panchayat Raj, then you'll understand. Okay, you got this. Idhula or purida ipo na ungalku solren. If I am talking about Panchayat Raj na, and the first idu vandu enna 70, 73rd and 74th, it should be there. 1993. So yeah, so you have to say, see ipo idoda definition, see இந்த இதுல, see we are discussing இது வந்து பஞ்சாயத் ராஜ் இன்னைக்கு டாபிக் இல்ல. I am explaining how this examination is. So first இது வேணும். Okay, so whenever you are writing the வந்து first point, I want to make sure that இந்த இடத்துல definition should be, see, precise. Panchayat Raj, so in the year 19, see, in the year 1993, 72nd, 73rd Amendment Act was passed, where art was the was I am removing, was passed where article 2 enna correct 243 to 243 ZG. See, வேணும். See, இப்போ the difference between இதான், இது இந்த group 1லயும் இதுதான். Group 1 anyone has written, இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் இல்லாம if you start mark இல்ல. But difference in UPSC is that I am not asking you to write only இது. I am asking you to understand என்னது. 1993 in the act when they passed, in the article when they inserted
for grassroots, 2 significance. 3 points, 2 significance. Grassroots service, grassroots power decentralization. அது இருக்குங்க. இதனால தான் சொன்னேன், don't fix. இப்போ if you have a fixed definition na, you will write update. But ana what I am trying to say is that or 3, when you are writing அத மைண்ட்ல எடுத்துக்கோங்க. 3 points இருக்கு, then grassroots service delivery. In the point should be there. Answer la mains la India is an important country where no. For example, economy பேசுறோம் அப்படினா, I want you to talk about economy, something. So I think I told that day. ஒரு யார்கிட்ட கேட்டேன், உங்ககிட்ட தான் கேட்டேன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ ரிப்போர்ட்ஸ் இருக்குல்ல, I think you know report ஒரு reports வந்து, is it report we read la global gender index அந்த இருக்கு, is it preliminary examination or mains examination? Both. Okay, so if we are talking about ipo how do you, and one more point I'll add, how do you integrate newspaper na? 2 days back ஒரு report வந்துச்சு. எதுங்க தண்ணி குடிச்சிடுறேங்க, டக்குன்னு சொல்றீங்களா? நானே எவ்வளவு பெரிய கொஸ்டின் கேட்டேன்னா தண்ணி குடிக்க வந்தேன். Global gender gap index, correct? See, you think about it. When you are writing some or GS paper 1, I don't have one question, but Anna, I am asking you, assuming for GS paper 1 question la, can we not write global gender gap index? They will say that women empowerment is the reason for population control solranga. Okay, total fertility rate has reduced. This time it might be a question. So assuming that they are saying women empowerment is the idu. So can we not start with India la empowerment has started, positive negative எழுதலாம். Yeah, we can say that or actually 134 la irundhu, I think 134 la irundhu 127 it has come, 134 or something like that la. So 2 fact released by, see இதுல வந்து இப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணாம World Economic Forum which releases global gender gap index, India has fared better relatively to the point where it was for empowerment. See, definition should be like this. I want, see அதுதான் சொல்றேன், இத வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்காதீங்க. In the sense, if you start fixing it, அதுதான் point. But ஆனா செப்பரேட்டா I want, separate, புரியுதா? இத வந்து don't mix it with your you have it separately, you have these indexes, you have in the madri, then you can actually talk about how the answer is. So we'll talk about this. See, in the point la da, I wanted to say that ipo keyword based answer writing was there, but now they are thinking about conveying the answer. This is what the examiner said. The examiner said conveying the answer. When I spoke to the examiner, அதையும் சொல்லிடுறேன், ஓகேவா? சீக்ரெட்டா அவர் சொன்னது, சார் ஜிஎஸ்க்கு என்ன புக்கு படிக்கலாம், ஐ மீன் வாட் டு ரீட் அப்படின்னு கேட்டா அவர் என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னு நினைக்கிறீங்க? அவர் சி நான் சொல்லல, அவர் தான் எக்ஸாமினர், அவர் தான் கரெக்ஷன் பண்றாரு, ஓகேவா? வாட் வுட் தட் பர்சன் ஹவ் செட்? எதுங்க? என்சிஆர்டி நியூஸ் பேப்பர். வை டோன்ட் யூ ரீட் நியூஸ் பேப்பர்னு என்ன கேட்டது? நான் சொன்ன, நான் எழுதல, இது வந்து நிஜம், இது வந்து நிஜம். This examination I keep repeating. நான் கண்ல, see, examination till when I wrote this examination, I could not understand what was going on because I was too much invested in that examination. I was not able to see properly. Clear-ஆ தெரியுது. They are asking, see, இது வேணும், இப்போ இது where it is, இது பாருங்க. If they are asking a question on women empowerment, okay, I'm going to write this. I'm going to write it with the in the 127 எழுதுவேன். You cannot beat that answer. You get this point? Where did I get this? Newspaper. So how to read a newspaper? This is how you read a newspaper. You read a newspaper through the lens of previous year question.
அதனால தான் I am able to put in the groupல பாத்தீங்கன்னா I will not put every article. I know ஒரு article when I read I will know that this is not necessary. அது நீங்க கேட்கலாம் how do I develop that? அதுக்கு தானே இந்த சைட் அதுக்கு ஷார்ட்கட் என்ன தெரியுமா சொல்றாங்க? நீங்க ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்துட்டீங்களா வீல் ரீட்ல. See நீங்களே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க. I think you would have learned swimming. Everyone would know swimmingல. நான் சொல்லிருக்கேன் இத. ஸ்விம்மிங்க்கு ஃபர்ஸ்ட் I have to push you inside and make you swimல. If I start doing everything for you, when would you understand இதெல்லாம்? See இவ்ளோ I did and 2 மார்க்ல கம்மி ஆயிடுச்சு. Why would you? இப்போ நான் இத சொல்றேன் நீங்க அப்படியே why should you do? You have to do extra தானே. You will get high. நான் என்ன சொல்றேன்? You will get higher scoreங்க. நான் நிஜமாவே சொல்றேன். See டாப் 25 ரேங்க் விட்டுருங்க. I think அது வந்து அது நிறைய ரீசன் இருக்கும். பொலிட்டிக்கல் ரீசன் இருக்கும், மெனி ரீசன் இருக்கலாம். பட் 100க்குள்ள you can definitely come. If you are இப்போ இந்த இது if you are able to do this and if you are so as I was talking about able to convey the answer. So newspaper படிக்கணும்னு சொன்னாரு. convey வந்து நான் எப்படி சொல்றேன்னா and one more thing UPSC has key இருக்கா UPSCக்கு? you know இப்போ see ஆனா இது இன்னும் actually ஒரு question we have to discuss. After that one topic ஒரு discuss பண்ணிடலாமா? Is it okay? இது ஓகேவா தானே இருக்கு? because first class ஆனா நிஜமாவே I am not sure how I am going to complete. ஏன்னா இவ்வளோ 20 பேஜ் இருக்கு, இன்னும் 2வது பேஜ்ல தான் இருக்கேன். I have to tell you in the sense that அது ஃபாஸ்டா போயிடலாம். இதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஃபாஸ்டா கொஞ்சம் சொல்லிடுறேன். I think you would have read all these topics. So இது இவ்வளோ போகாம I'll start telling how do you and where do you go. ஓகேவா? So in the sense வந்து is there any key for UPSC? You tell me. key இருக்கா? sure அது இருக்கா இல்லையா? confirm group 1க்கு there is key. group 1க்கு key இருக்கு. அதனால தான் I know what to write. அதனால தான் அப்படியே ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல லாஸ்ட் லைன் வரைக்கும் எழுதுவேன். பட் ஆனா here no key. How do I get marks? இதுதான் பாயிண்ட். இப்போ புரியுதா? see if you write, let us assume that you write 20 points. சரியா? I write 5 points. லோவரா சொல்லல, 3 pointsலாம் தப்பு. மினிமம், இது மினிமம். ஓகேவா? You write 20 points, I write 5 points. Both of us will get the same mark. How do you, இப்போ for example in the senseல வந்து பக்தி மூமெண்ட்ல group 1 answer if we are writing na equality, fraternity, justice. But bhakti movement I can write all these points: justice, women empowerment, social justice, all this point da. But now what I do is that I take five people: Andal, Chaitanya, Ramanujar, Shankaracharya, maybe some person vechikalam. If I write with that, Andal helped or Andal talked about empowering women in 10th அந்த டிகேட்லயே. Kabir Das talked about secularism through his poems அந்த decade 14th டிகேட்லயே. You write 20 points, I will write 5 points. The exam has come here. அப்போ the point என்னன்னா conveying தான். இத பாருங்க, you are no longer is it possible that you just define a keyword. Adana point, keyword, you look at a keyword here, keyword is decentralization. You look at that, you write Panchayat Raj, no. Eppdi na solren the sense on the. So see the question, you got this question, in your opinion as the, see look at this, idu mattum adanala dhaan comprehension you have to have. As the decentralization of powers in India changed, எப்படி change ஆயிருக்குன்னு you have to talk. So when your answer is
So for example, see இப்படி எப்படி சேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னா ஒரு பாயிண்ட் shall I say, see I'll tell you how இந்த data fit ஆகும்னு நான் சொல்றேன். So first point, so how so you have to do this and you have to say change in, இப்போ if I write fancy ஆனா change in paradigm அப்படின்னு எழுதுவேன். ஓகேவா, எப்படி வேணா எழுதலாம். சேஞ்ச் இன் பவர் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி வேணா எழுதலாம். பட் ஆனா யூ ஷுட் நாட் ரைட் how this change, இப்படி பண்ணக்கூடாது. ஓகேவா, see அத ஃபர்ஸ்ட் இது இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் தான் இது. ஓகேவா, I am not going to say இனிமே போதும் அந்த இது இப்படி படிக்கலாம் அப்படி படிக்கலாம். இப்போ நம்ம will go into the இது சரியா. so how இப்படிலாம் வேணாம். changed paradigm எப்படி பண்ணலாம். ஓகேவா, அப்படிதான் changed dynamics. so one point I will talk about. Any point you want to say? ஏதாவது ஒரு point. how the decent எப்படி சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. ஆஷா ஒர்க்கர்ஸ். ஓகே, ஆக்சுவலா அது நான் சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். எதுங்க காந்தியன் பிரின்சிபல். சி என்ன பாயிண்ட் நான் எப்படி தெரியுமா அதான் சொல்றேன். எப்படி யோசிங்கன்னா அதான் சொல்றேன், இந்த கன்வேயிங் தான் யோசிங்க. பாயிண்ட் டோன்ட் திங்க். டீசென்ட்ரலைசேஷன், how it has happened, how it has changed கொடுத்துருக்காங்களா. சோ இப்ப பாருங்க, அந்த பாயிண்ட் தானே. சரி சரி, விமன். சோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் விமன் empowerment. Again, see, and one more thing is that standard we can use many points, but ana idhula difference eppdina women empowerment. So 40% reservation they have given and so empowerment has happened, but ana it does not stop here, or it should not. So for inge vandu it should not stop here. Example, how are you saying that it is changed? Can I say that paranga national family health survey la you check national family health survey 5, I think 5 or 6 antarla. Okay, 5 or 6. So in that if you see decision making ஒரு இது இருக்கு, decision making of women இருக்கு. Decision making of women now is 89%, or you write 90%. See, this is the point of the examination. Na convey பேசிட்டு இருக்குது. This is something which we can get everywhere. You are going to do in the justification now. And bhakti movement na points are there, equality is there, fraternity is there, ella irukku. But what did Andal say? adukku na I am asking you to go for the book. adu material irukad. அது வந்து you have to read and you have to get it from here. In the data la I will give, but ana first I will not give. I'll tell you from National Family Health Survey what are the data are important. Agreed. But நீங்க வந்து அந்த National Family Health Survey, have you seen the data? அந்த டேட்டா வச்சிருக்கீங்களா? இல்லையா? You don't have that data on the PDF? Illiya. See, but Anna, do you know that there is a material on data? Adirka. Material irukku data ku, mains candidate ku. You know that? Illiya. Please nga. ஏன்னா ரொம்ப நேரம் நான் மட்டும் பேசினேன்னா mains பக்கத்துல you will get ஒரு material you will get. சரியா? See, that is nothing but National Family Health Survey. அதுல நான் என் பேரை மாத்திட்டு Government of India க்கு பதிலா I can put my name la. You get this point? Why don't you go to the source? History la there is a period called as Renaissance. What is the meaning of Renaissance? மறுமலர்ச்சி. What did they do? அப்ப என்ன பண்ணாங்க? Go back for என்னங்க? Find their roots. Go back to the original text. 300 BC la some text was there that was becoming the rule of law in 1500 AD. Between this there happened a lot of issues. People twisted and turned so many things.
So when it came to this point, Martin Luther, anga or Martin Luther irukar, and the Martin Luther came and said, see, churches ivlo powerful cannot be a, cannot be done. There has to be something wrong. God is good, and the God ke na poren. And that is what is called as Bhakti movement. Correct? Bhakti movement na adana. So when we are talking about Bhakti movement in GS paper 1 la, you finish the conclusion with Martin Luther King, in which you read in Renaissance na tappavuma. You get this point? Idhukku dhaan na padikka sonna. Fixed if there is a conclusion vechipom, I will write that fixed conclusion. But ana, is it wrong? Bhakti movement Protestant movement, world history, see adana. And one more thing, I am assuming that you will know world history na na pesren. Correct dana? தெரியலனா சொல்லுங்க ப்ளீஸ்ங்க, சொல்லிருங்க. ஆனா you know, ஆனா இதெல்லாம் இருக்குல்ல, world historyல இருக்கு. You should know. சரியா? You should know that there was a church or Europe la. That is what is the difference. And the see, அதுதான் சொல்றேன், Western philosophy of secularism, Indian philosophy of secularism is a very important question. Secularism chapter la போய் you read. In the sense, it started here. This person comes and says, no, God's relation enak mattum dhaan. So that is why Reformation happened. Reformation is you going to the books where it is necessary. I am asking you to do the same. I am asking you to go back and look at the basics. Go, because idu venum. See, in the day, let us assume that in the data I give. சரியா? இந்த டேட்டாவும் see கொடுத்துறலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. 5 points I can take and I can give you. But ஆனா you have to apply இல்ல. Where do you apply in, you should know. அதனால தான் go back and check this. இப்போ இன்னொரு one more point, shall we see this? One more point, any point where the grassroots on the how it has empowered, something like that. இதுங்க fund utilization. So fund is, see, fund has changed, but ana fund utilization has changed. Instead of saying that, newspaper la, for example, Bombay vandu, they released municipal bonds, including Chennai. They are thinking about releasing municipal bonds. So see, this is how it has changed. This is how the landscape has changed. This is how, for example, caste was so rigid at that time. But now, because of Article 243D, the clutches of caste has reduced. Okay, wow. Any other point? For see, on the decentralization, how it has happened? Gram Sabhas? So, இப்போ இதுல நான் சொல்றேன், regional based, அதாவது grassroots based decision making. Correct? Grassroots based decision making. This is what you are saying. See, this point, but on an example, that is Gram Sabha is helping in governance. This is the point. But Anna, what I am trying to say is that if you go and say that Right to Education Act, or act irka, and the act la or parent teacher idu irukku. Parent and teacher should have a committee, and the committee who is monitoring, you know, yaranga parents, they are monitoring. Okay, but ana or governance structure irukku. Gram Sabha, see, they are ipo right to education you are reading, adnala da veru right to education don't read. Right to education, how it is implemented. For example, adnala da yojana. In the point where I got na, I did not go and see how they are doing. I saw it in yojana. I took it as a point. So you can write this like, if you look at it, you look at this Panchayat Raj, I have said women empowerment, fund, caste reduction, and regional grassroots empowerment. Okay, but Anna, that is not the exam. That is what I wanted to say. This was the exam before. Now you have to do this.
இந்த 1 2 3 4. Yeah, this is what you will be doing in ACUMEN. Yeah, this is what I want you to do. If we see other சொல்ற national family health survey ன்னு சொல்லிட்டேன். That should be your mantra. You are not you chat gpt ல இருக்க numbers வேண்டாம். You get this point? Chat gpt numbers வேண்டாம். Any doubt in this? You understood? So should I take ஒரு okay இதோ ஒரு question இது வந்து this point is also very good. See இப்போ பாருங்க grassroots, that is how we'll write la grassroots empowerment, correct. But ana Tamarakan the point correct. Can you say that Wildlife Protection Act, everyone would have read prelims, everyone would have read this Wildlife Protection Act, definitely you would have read. Illan dayu say soliraadinga seriya. Idula you will have national park, you know that national park and wildlife sanctuary irukku. Yeah, in that you will have land, in that development or community land forest irukum. Manage who is doing under the Forest Rights Act. அங்க இருக்கிற ஒரு கமிட்டி, பஞ்சாயத்து கமிட்டி, local government, decentralization. இது வந்து decentralization. See இந்த ஆன்சருக்குள்ள how am I going to bring this Wildlife Protection Act? See ஆனா நான் வந்து I think see and I am assuming உங்களுக்கு புரியுது, and I am assuming it can be done. சரி நீங்க 8 attempt எழுதுனீங்க அதனால you know actually கிடையாது. I understood this earlier. What I am trying to say is that I did not do தான் நான் சொல்றேன். I understood that this was the exam. But ஆனா எனக்கு வந்து newspaper படிக்கிற இப்போ newspaper, see newspaperல இருந்து what you have to take na, this is what you have to take. இது வந்து so many times it is coming. So when you are talking about this, can we not இப்போ any other நீங்க ஒரு point ஏதாவது சொல்லுங்க, some point. Employment, MG Nareka. So see இப்போ அந்த MG Nareka இருக்கு. So can I say that, see இங்க பாருங்க, reduction in corruption, சரியா? Reduction in corruption, grassroots empowerment governance change has reduced corruption சொல்றேன். How if I say na, இப்போ example, can I say the Gram Sabha helps in on the role removing fake roles? See they can actually இப்போ வந்து opposite will be there, but I am trying to, இது வந்து so many articles it came. So can we not இப்போ சொல்லுங்க, இப்போ ஆன்சர் வந்து இது வந்து சொல்யூஷன், இந்த ஆன்சரா பாருங்க. ஆக்சுவலா இதுவும் எழுதலாம். If you write this, you will get marks. இது பண்ணலாம். What I am trying to say is that why or through in the ACUMEN la we will try to do this now. So when you end by 3 months, your answer should look somewhat like this, or you have to do more. adha na solren. You understood? இப்போ இதுல என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்றதுக்கான ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன். எனி டவுட்ஸ்? ஒரு பிரேக் எடுப்போமா? பிரேக் எடுத்துட்டு ஒரு டாபிக் shall we see? ஓகேவா? இது அண்டர்ஸ்டுட் ஆயிடுச்சா? I'll just இப்போ ஒரு பிரீஃபா I'll talk about நீங்க achieving அதான். see இந்த பாயிண்ட் இருக்குல்ல, அது பாருங்க, சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட், அதுதான் பாயிண்ட். அதனாலதான் I am asking you to KAFKA next. இது KAFKA I'm going to talk about. I am asking you to read. ஏன் அப்படின்னா there is sustainable development goals every day you are seeing. இப்போ why don't you say that in the sustainable development goals க்கு இந்த பஞ்சாயத் ராஜ் is an institution which is a tool, you know. see நான் நீங்க இன்னும் அததான் சொல்றேன். அதுதான் இந்த purpose of ACUMEN should be
not restricting yourself. Mains la sonna madiri read, but ana keep mains previous year question as your benchmark. Don't go overboard. Seringa, the point correct. Any you understood Deepa? Now break for 5 minutes. Break for 5 minutes. Yeah, break for 5 minutes. Okay, illa irukattum. No, break. Break for 5 minutes. Okay. Okay. See, data இப்போ see இல்ல அதான் ஆக்சுவலி இல்ல லக்ஷ்மன் ஒரு 5 minutes break. பாரு நான் கம்ப்யூட்டர் கூட பேசி இதே தான் பண்ண. லக்ஷ்மன் 5 minutes break. இல்ல அதான் சும்மா பேசுறாங்க. ஓகே. பட் ஆனா இந்த இப்போ ஒரு டாபிக் வந்து ஆனா அதான் எனக்கு என்ன புரியலன்னா அது ஆக்சுவலா இன்னும் செட் பண்ணல. செட் பண்ணிடுறேன். ஓகே. Now is it audible? Now is it audible? Irka? Okay.
Yes, okay, now I start. See, I prepared for, I'll tell you truthfully, because I did not have time. I prepared for 3 days. Geography, and geography is a good option. அதையும் நான் சொல்லிட்டு தான் ஆரம்பிக்கிறேன். Geography is a good option. நான் படிச்சது தப்பு. So point என்னன்னா, I geography ல totally GS லலாம் I will get good marks. But ஆனா geography ல I will total மொத்தமே 160 தான் வரும். அதாவது 500க்கு 160. இப்போ நான் போய் என் ஃப்ரெண்ட்ட மார்க் சொல்லுவேன். அவன் தமிழ் ஆப்ஷனா இருப்பான். ஓகேவா? அவன் வந்து 300 சம்திங் எடுத்திருப்பான். நான் வந்து உனக்கு எவ்வளவு வந்துச்சு? 160. சரி, ஒரு பேப்பர் சொல்லிட்டேன், ரெண்டாவது சொல்லு. மொத்தமே அவ்வளவுதான். Then only I understood in the exam. இது அன்ஃபேர் கிடையாது. நான் அந்த தமிழ் ஆப்ஷன் என் ஃப்ரெண்டு, பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு, அவனுக்கும் எனக்கு அடிக்கடி சண்டைலாம் வரும். பாரு, நீ 300 வாங்குறதுனால தானே. ஆனா இது அன்ஃபேர். இட் இஸ் நாட் அன்ஃபேர். Each person has their own strength. அதுக்கு பேஸ் பண்ணி they are asking you to take an option. நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்னா, somebody is saying some option, so we take that. சரியா? இந்த ப்ராப்ளம் என்னன்னா, இந்த பாயிண்ட் நான் சொல்லிடுறேன். ஸோ இப்போ ஆந்த்ரோபாலஜி I took 3 days I read. ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் தான் ஏதோ பண்ணேன். செகண்ட் பேப்பர்ல மட்டும் I got 145. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் ஜியோகிராஃபில 2 பேப்பர் எழுதியும் 160 தான் வரும். செகண்ட் பேப்பர்ல மட்டும் 145. இஃப் ஐ ஹேட் கிளியர்ட், அப்போ நான் என்ன சொல்லியிருப்பேன்? ஆந்த்ரோபாலஜி ரொம்ப நல்ல ஆப்ஷன். நான் 3 நாள் தான் படிச்சேன். அதெல்லாம் நான் வந்து அப்படியே லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல எழுதுனேன். சொல்லியிருப்பானா மாட்டேனா? நீங்க சொல்லுங்க. ஆனா என்னோட 4 ஜியோகிராஃபி ஆப்ஷன் மெயின்ஸ் இந்த கணக்குல வருது. ஜியோகிராஃபில ட்ரைபல் இந்தியான்னு ஒரு சாப்டர் இருக்கு. கரெக்டா? ட்ரைபல் இந்தியான்னு சாப்டர் இருக்கு. ஆந்த்ரோபாலஜியோட 2வது பேப்பர் வந்து இஸ் ட்ரைபல் இந்தியா. கரெக்டா? ஆந்த்ரோபாலஜில கேஸ்ட் சிஸ்டம் இருக்கு, வில்லேஜ் சிஸ்டம் இருக்கு. சோசியாலஜி என் ஃப்ரெண்ட் ஆப்ஷன். உட்காந்து என் ஆப்ஷன் படிக்கிறதுக்கு பதிலா அதான் ஜியோகிராஃபில மார்க் வச்சு. ஓகேவா? நான் அதை படிக்கிறேன். சோசியாலஜி ஐ யூஸ் டு ரீட். So when I came to the second paper, அதுக்கப்புறம் ஒரு ஜாகா கமிட்டி ரிப்போர்ட்னு there is a report. Sociology any option, anthropology any option, please read that. Zaka committee there is a report. I had read that report for before itself. So if I say that I read only 3 days na anthropology second paper left hand la eludna I got 145 na, does that mean you read less and you get high scores? So purida, this is what is the meaning when people say read less. When they are talking about reading less, they are talking about 10 days before the exam, not now. Ipo if you read, if you are not able to read, ipo in the point alla if you are not, see idella vandu the pay madis and the madi you should devour on the pointer, appoda idella kadai. You will not get these points anywhere. This is something we search. Ipo na idu solta in the sense only if I have said this. We have talked about Wildlife Protection Act, Land, FRA, Forest Rights Act. We have also spoke about Right to Education Act. So நீங்க போய் அந்த அப்படியே அது புராண்ட வேணாத, you get this point. That is how we will get scores. இப்போ shall I start? இப்போ ஒரு டாபிக் shall we speak? Half an hour. சரியா? Half an hour. I'll speak one topic. How to take, or how do you connect it with different sources, or how do we get that question? இதுதான் நம்ம பேச போறோம். சரிங்களா? see இதுல தான் வந்து சிம்பிளிஸ்டிக் ஃபார்முலா இருக்கு. சோஷியல், எக்கனாமிக், பொலிட்டிக்கல். see அததான் சொல்றேன். அது வந்து ஒரு சின்ன பார்ட். அது நான் அகைன் அதனால தான் சொல்றேன், டோன்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ட் யுவர் செல்ஃப். உங்க மைண்டை இஃப் யூ ஸ்டார்ட் ரெஸ்ட்ரிக்டிங், அந்த மைண்ட் வந்து ஒர்க்கே ஆகாதுங்க. நான் நிஜமாவே சொல்றேங்க. அது வந்து ஒன்ஸ் அது வந்து பழக்க, அது வந்து சொல்றது இல்லை. இப்போ பாத்துறீங்களா ஒரு 35, இப்போ என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாம் நல்லா இவ்வளவு பெரிய தப்பு இருக்கு பாத்துருக்கீங்களா? ஐ மீன் என் ஃப்ரெண்டு பார்த்தது இல்ல சொல்றேன். ஹேவ் யூ சீன் பீப்புள் ஓவர் ஒரு 35, 40 வந்து இப்படி இருக்கும் பாத்துருக்கீங்களா? என் ஃப்ரெண்டு எல்லாம் அப்படிதான் இருக்கானுங்க. நானுமே அப்படிதான் இருந்தேன். see the meaning is that இப்ப அவங்களை கேட்டா என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க? இதுக்கு மேல என்ன வாழ்க்கை? டேய், நான் இப்பதான் எக்ஸாம் முடிச்சேன்.
நீ கொஞ்சம் தள்ளியே இரு. See, அவங்களுக்கு அது பாயிண்ட் உண்மைதான். What they are saying is for them இவ்வளவுதான் லைஃப். இப்ப நானும் அப்படியே உட்கார்ந்தேன்னா இப்படித்தானே வரும். சிமிலர்லி இதுலயும் இந்த எக்ஸாம்லயும் அதான் சொல்றேன். இஃப் யூ திங்க் தட் இந்த இது போதும் சார், அதனாலதான் கன்ஃபியூஷன் இஸ் கமிங். அதனாலதான் சார் வாட் ஐ ஹேவ் டு ரீட் தெரியல. கொஸ்டின் வந்து they are asking, see because you are looking very இப்படிதான் பாக்குறீங்க, இப்படி பாக்குறீங்க, இப்படி பார்க்கவே இல்லை. Once you start thinking about பஞ்சாயத்து ராஜ்னு I have said, you know that ARC ல ஒரு ரிப்போர்ட் இருக்கு. அதான் நானா ஒரு ரெண்டு விஷயம் சொல்லு, கீழே வந்துரு போகுது பாத்துக்கோங்க. அண்ட் அகெயின் ஐ எம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸிங், அந்த ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கிள்ல ஐ வெண்ட் ஓவர் போர்ட், அந்த மிஸ்டேக்கும் நான் சொல்லிடுறேன். ஐ வெண்ட் ஓவர் போர்ட். ஐ டுக் பிரிண்ட் அவுட் ஆஃப் ஆல் த ARC. I took it for preparation to second paper public administration. வச்சு அப்படியே டமால் குத்துனாங்க. That is wrong. I am asking you to read one day தான். One day you read. See, அதுல தான் அந்த 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 பாயிண்ட்ஸ் வந்து இப்படி வரும். After that you start picking up points from newspaper. But for mains candidate இப்போவே பாயிண்ட் எடுத்துருங்க. Okay, I want இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் 5 points, then you do this. இது வந்து இது mains candidate how na, you take these points from ARC report, but ana you do this point brainstorming. From now on only brainstorming. Okay, mains candidate வந்து from now on no no nothing இதெல்லாம் வேணாம். இதுல இப்போ நான் இது சொல்லிட்டேன், you bring me 5. Okay, you bring me இந்த மாதிரி world. It should be இது பாருங்க, ஒரு நான் இப்ப நெக்ஸ்ட் டாபிக் பேசுவோம், அதுல I will talk about it. சரியா? நெக்ஸ்ட் ஒரு டாபிக். so see I wanted to have this. இப்போ பாருங்க, இது வந்து வேர்ல்ட் கொஸ்டின் ஃபார்மேட்டுக்காக they have made this. சரியா? அதாவது how should I teach you அப்படினுக்கு டீச்சருக்கு டீச்சிங் இது. This is a study done in foreign universities. அதுல அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில ஒரு ப்ரொஃபசர் இருக்காரு, அவர்கிட்ட ஐ ஆஸ்க், சார் எதை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் தே ஆர் செட்டிங். சி அததான் சொல்றேன், அண்ணா யூனிவர்சிட்டி நம்ம வந்து ஒரு காலேஜா அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கலாம். பட் ஆனா ப்ரொஃபசர்ஸ் ஹேவ் ஹை ஐக்யூ. இப்போ அதாவது ரீடிங் இஸ் ஒன்னு, டீச்சிங் இஸ் சம்திங். வாட் ஐ எம் டூயிங் ஆர் டிட் வாஸ் ரீட் தான், பட் ஐ டு நாட் நோ ஹவு டு டீச். ஏன்னா இஃப் ஐ சே, அததான் சொல்றேன், இஃப் ஐ ஒரு புக்கு படிங்க அப்படின்ட்டா முடிஞ்சு, படிக்கவே மாட்டோம். அதான பாயிண்ட். இப்ப அதான பிரச்சனை. ஏன் அப்படின்னா யூபிஎஸ்சி பாருங்க, இது வந்து 5-6 ஸ்டேஜஸ். ஓகேவா? அதாவது லேர்னிங்க்கு ஃபர்ஸ்ட் ரிமெம்பர், அப்புறம் அண்டர்ஸ்டாண்ட், அப்ளை, அனலைஸ், இவாலுவேட், கிரியேட். See, you think where UPSC is asking question? அவங்க வந்து இது கேக்குறாங்களா, ஃபேக்ட் கேக்குறாங்களா? Are they asking facts? This is before 2000. இதனால தான் இதான் பாயிண்ட். see பாத்துக்கோங்க, this is before 2010. if you see what is panchayat raj, tell me the provisions of panchayat raj. I have written 2012 ல once ஒரு மெயின்ஸ்ல, what are the provisions of wildlife protection act எழுதிருங்க. what are the provisions of wildlife protection act. ஆனா now what I did, panchayat rajல how it came la, panchayat rajla how do you use, that is create. inga paathukom. So where UPSC is here, where we are is here. We are merely reading facts, merely taking in points, and we are not doing this. ipo evaluate adana prachana varudhu. We are not able to make sense of the fact that how do I evaluate. See, you can evaluate only when you know these things. இப்போ ஒரு क्वेश्चन you cannot evaluate without just having a proper understanding. இது மெயின்ஸ் ஆப்ஷனல்ல இன்னும் பண்ணணும் ப்ளீஸ்ங்க. ஆப்ஷனல், and one more thing is optional is our responsibility. Don't ever think that somebody can actually முடியாது. அது ஆப்ஷனோட லென்த் அப்படி. No one can ever come and tell you each topicலாம் no. பட் ஆனா ஆப்ஷன் தான் கேம். அதாவது கேம்னா ஃபைனல் கேம்ல
அந்த ரேங்க் லிஸ்ட்ல யூ வில் see that அதான் சொன்னேனே see தமிழ்ல he got நான் உட்கார்ந்து பார்த்துட்டே இருப்பேன். நான் அது சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். கஷ்டப்பட்டு சவீந்திரா சிங், DK லாலு, அதெல்லாம் இவ்வளவு பெரிய புக்கு. என் ஃப்ரெண்டு இப்படி கால் மேல கால் போட்டு ராவணனின் கதை, நான் சொன்னல இன்னைக்கு எனக்கு ராவணனின் கதை எப்படி, ஏன்டா கதை புக்கு படிக்கிற மெயின்ஸ்ல, சிலபஸ் மேன், இதெல்லாம் வந்து அவ்வளோ சண்டை வந்திருக்கு அப்போ. பட் இந்த ஃபேக்ட் வந்து ஐ எம் நாட் சேயிங் அது வந்து கம்மி, அதுல வந்து நிறைய மனப்பாடம் பண்ணணும், தலைகீழ பண்ணணும். கரெக்டா? See, each thing will have its own pros and cons. What do you like? What you like, that should be the point of your starting la. அதுதான் அந்த இப்போ நெக்ஸ்ட் அந்த டாபிக்கே அதுதான். ஓகே ஓகே, இதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? ஸோ இதுதான் பாயிண்ட். சரியா? இதுல வந்து எப்படி நான் இன்னொரு half an hour ஆகும். ஓகேவா? பிரச்சனை இல்லைல்ல? சாப்பிடுறது எத்தனை மணிக்கு? 1:30? இல்ல அது சாப்பிடணும்ல. ஒரே ஒரு டாபிக் எடுத்துக்கலாம். ஸோ வை இதான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த செகண்ட் அந்த நம்ம சிலபஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து சிலபஸ் ஹேவ் இட் இன் யுவர் ஹேண்ட். ஆல்வேஸ் ஹேவ் யுவர் சிலபஸ் இன் யுவர் ஹேண்ட். பிரிங் யுவர் சிலபஸ், பிரிங் அந்த அக்யூமென் சிலபஸ்ல மேபி யூ ஹேவ் இட் இன் யுவர் ஃபோன். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பேப்பர் இது வந்து வேணும். பிகாஸ் எந்த சிலபஸ் எந்த அதுதான் அந்த பாயிண்ட் வந்து அந்த கேஆஸ் வருது இல்ல. சி நான் என்ன வாட் டிட் ஐ ரீட்னா அது ஏன்னா அந்த பாயிண்ட்டுக்கே நம்ம போக மாட்டோம். அந்த பாயிண்ட்ல தேர் இஸ் சம்திங் கால்ட் அஸ் டிட்டர்மினன்ஸ் ஆஃப், பாத்துறீங்களா? அதை எடுங்க. See, actually the topic வந்து அதான் காஃப்கா. ஆக்சுவலி இது வந்து காஃப்காக்கு ஐ தாட் ஆஃப் டேக்கிங். பட் ஆனா ஒரு டாபிக் ஐ வில் டேக், அப்படியே ஐ வில் டெல் ஹவு இட் இஸ் கனெக்டட் டு எஸ்ஏ. ஸோ அப்படியே ஒரு ஹோலிஸ்டிக்கா வி ஸ்போக் அபவுட் டிஃப்ரெண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அண்ட் எஸ்ஏவும் ஐ வில் ஸ்பீக் டுடே அண்ட் நீங்க அதை பார்த்துக்கலாம். See, ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிட்டர்மினன்ஸ் ஆஃப் எத்திக்ஸ் அதை பார்த்துக்கோங்க. வாட் இஸ் இந்த சிலபஸ்ல இஃப் தே கிவ் அ வேர்ட்னா இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட்ங்க. ஆனா அந்த சிலபஸ்ல we have, அதான் பாயிண்ட், we have determinants of ethics and we will take one question. No, அப்படி கிடையாது. அது என்னன்னு you should know. அந்த determinants of ethicsல for example, because அந்த case studyல if you see case studyல there is a methodology. அதான் formula based there is a methodology called as stakeholder based methodology. something இருக்கா? பட் என்னன்னா everyone is going to write that. நல்லா பாத்துக்கோங்க. இப்போ 20 papers I am correcting, எல்லாருமே stakeholders எழுதுனா எனக்கு எப்படி இருக்கும்? நீங்க சொல்லுங்க. 20 paper I am seeing everyone is saying stakeholders படிங்க, or these are the stakeholders. But ஆனா இந்த determinants of ethics ல for example object, அது என்னன்னு I will explain you. Object end or object intention. See, three things are there: intention, object and end, circumstance. That is அதான் in the sense வந்து whether I have to explain, and ACUMEN la வந்து I will go faster, but KAFKA la I can explain. But ஏன்னா இது வந்து ஒன்னொன்னா if I explain time ஆயிடும். But ஆனா you know this, I think I will assume that determinants of ethics are three. You will have intention of a person, very important. End of அந்த action, very important. Circumstance, இப்போ for example death sentence வச்சுப்போம். death sentence ஓட important verdict என்னது? there is a verdict. மெயின்ஸ்ல அதை எழுதணும். ஒரு verdict இருக்கு. கிருஷ்ண ஐயர் சொன்ன verdict இருக்கு. rarest of rare cases. okay, rarest of rare cases. and they will also say, இப்போ இந்த நிர்பயா கேஸ்ல see அதுதான் சொல்றேன், when you are reading இது you should read paper. The Nirbhaya case la, if you see, they would have said that on the circumstances important. See, you are giving a death sentence to a person na, you should look at their circumstances they are saying. But object is protection. Death sentence la object enna protection of society. Circumstance enna, they are see from a lower social background. இன்டென்ஷன் என்ன இந்த சென்ஸ் வந்து டெத் சென்டென்ஸ் கொடுக்கணும். இப்போ இதுதான் உங்களோட எத்திக்கல் டயலமா. ஸோ இந்த பேசிஸ்ல அனலைஸ் திஸ். ஸோ ஐ வில் கிவ் யூ ஒரு எக்ஸாம்பிள்ல ஐ வில் ஸ்டார்ட் அண்ட் ஐ வில் டாக் அபவுட் த இது. சரி, இப்போ இப்படி ஒரு இது இருக்கு.
So this person, you know, anyone knows this person? சும்மா தெரியுமா? See, this person Kevin Carterங்க. இப்போ for example, in a sense ஒரு இது இருக்கு. This person actually is very important, and you will know this. He was a person who was in Army, Air Force, and then he became photography was his passion and things like that. But Anna, he was the person who took this image. Have you seen this image? This one we would have seen. You know where this is? Sudan. Okay. You know, this person actually was a person who was very much into all these rights business. Okay, rights movement, all that he went. First Air Force Army there was a problem that a senior actually beat someone, and he was like, no, you should not beat a person. So this person actually goes to Sudan and it takes this picture. Is this picture correct? நீங்க சொல்லுங்க. இப்போ இதுதான் பாயிண்ட். அதாவது his job was poverty alleviation. அதாவது you go to Sudan, you have to take pictures suggesting that poverty alleviation காக. இப்போ இந்த Facebook இதுலயும் we would have seen that. இப்போ நம்ம I do some good work and I will put it. Is that correct or wrong? ஏன்னு நான் வந்து கனெக்ட் பண்ணிடுறேன். நான் சொல்ற கொஸ்டின் புரிஞ்சுச்சா? இது வந்து கரெக்டா தப்பா? ஏன்னா இதை வச்சு I will explain you on the determinants வந்து I will explain you. See, I'll talk about this. The determinants தான் explain பண்ணிட்டு I will tell how in the points எடுக்கலாம். So first you tell me, இப்போ நீங்க சொன்ன அப்புறம் தான் நான் அதை சொல்ல முடியும். Correct or wrong? Correct. ஏன் correct? So that poverty is alleviated. So that poverty is alleviated. Correct? Any other point? His work, it was his work. Any other? Is correct? இதுங்க. So awareness. அப்போ correct. Okay. So any other point? But Anna, in a sense, have you heard this ஒரு quote இருக்கு. I think அந்த philosophy, இந்த ethics ஓட மீனிங்கே இதுதான் பாயிண்ட். I think therefore I am. I think therefore I am. Meaning, you know, Suma, one side. I think therefore I am. One-sided perspective. Okay. See, I'll tell you this. The Descartes, he is called as the father of modern philosophy. Okay, he's saying only if I think it is there. இப்போ திருக்குறள்லயும் இருக்கு. இப்போ இந்த சென்ஸ் வந்து அந்த இது இருக்கும். If I, in the sense, if I die ன்னு வச்சுப்போம், I am saying the world ends. கரெக்டா தப்பா? See, கொஞ்சம் philosophy. But Anna, you understood in the sense that if I am saying, if I die, I am saying the world is end. Correcta tappa? Tappu. Perspective. See, but Anna, it's a true fact. This has meaning because I am there. I am thinking. Idha adoda meaning. I think, therefore I am. எதுக்கு இதை எடுத்துட்டு வந்தேன்னா இதை நான் சொல்றேன். இந்த சென்ஸ் வந்து இந்த திங்கர்ஸ் கொஞ்சம் you should add in your writing. அதை elaborate I cannot say because அது வந்து கிளாஸ். பட் ஆனா when we are talking, ஏதாவது திங்கர் சொன்னா கொஞ்சம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் you have said this. இதுல ஏன் வந்து இது தப்புன்னு யாருமே சொல்லலையே? தப்பு இல்லையா? See, ஆனா அது பாயிண்ட் என்னன்னா, he found it wrong. He found it wrong. He took this picture when he was 32. Okay, wow. 33 he died. He could not take the fact that he saw this image. See, how can somebody see this image?
he says that in a sense that he says that he chased away the vulture, but Anna, no one knows really. He had to live with that decision. இது எல்லாம் இருந்திருக்கும்ல. It's correct. It's for poverty reduction, it's for work, it's for awareness. But Anna, then why did he? So the point என்னன்னா, அந்த பாரதியார் தானே சொல்லுவாரு, தனி ஒரு மனிதனுக்கு ஜகத்தினை அது வந்து இட் கேன் எதுங்க அழித்திடும். சரி, அதான் நான் சொல்லிட்டேன். நான் ஹிந்தி படிச்சேன். ஹிந்தியில சொன்னீங்களான்னு எனக்கு தெரியாது. பட் தி பாயிண்ட் இஸ் தட் வாட் ஹி சேஸ், அந்த போயட் என்ன சொல்றாரு, தனி ஒரு மனிதனுக்கு சாப்பாடு இல்லைன்னா உலகத்தையே அழிச்சிடணும். இப்போ இதுதானே he did 33ல he did that தானே. For him it is அவ்வளவுதானே, முடிஞ்சு. He saw this picture and he was like, எதுக்கு இனிமே உலகம் இருக்கணும்? கரெக்டா? See, this is how you will be. Whether அதுதான் சொல்றேன், there are two types of officer. இப்போ நீங்க பல்லும் புடுங்கலாம், பல் புடுங்கினா ஜாலியா இருக்கலாம். பட் ஆனா if you are an officer with ethics and conscience இருந்துச்சுன்னா, if you go into this field every day you will face this. Every day, ஒரு நாள் இல்ல, 2 நாள் இல்ல, எவ்ரி டே. அதுதான் சொல்றேன், யூ கேன் பி ஜாலியா இருக்கும், பல்லெல்லாம் புடிங்கினா நல்லா இருக்கும், நல்லா பண்ணிடாதீங்க. Please don't do that. In a sense, why I wanted to say this was, this is called as utilitarian philosophy. இதுதான் utilitarian. See, this is called as utilitarian philosophy. நான் இதுல வந்து after this I will tell how worksheet you have to prepare. ரெடியா இருந்துக்கோங்க, ஓகேவா? So this is called as utilitarian philosophy. One more is there, which is called as categorical imperative or Immanuel Kant. Okay, this you would have seen. According to him, is this right or wrong? படிச்சிருக்கீங்களா categorical imperative? No? See, this is utilitarian philosophy, where you look at the utility. See, when you are making this decision, okay, when you are making this decision, object, intention, end, circumstance. End is good dana, idu end. You understand this. Determinants of ethics la determine what does or how do you determine an action as an ethical action abdina. You determine by basing in the end, correct? My end is correct dana, so I am doing it for the good things, I am doing it for poverty reduction, I am doing it for work, I am doing it for awareness, everything is correct. But why could not he live with that decision? That is because this Immanuel Kant says every person is an individual with dignity. Each person. You should not treat a person as a means. You get this? You should not treat a person as a means. You should not treat a person as a tool. சரியா? According to this person is a tool dana. This image is a tool. You get this point? So when we do that, he says that idu vandu thappu. This is the difference in two. When you are writing case studies, சரியா, case study la stakeholders you will write, but ana indha madi philosophy you apply. What decision you are going to take abdina, I am going to take this decision based on the utilitarian philosophy, where it is for the utility, maximum good for the maximum people. Okay, if you are having lexicon, சரியா, lexicon la this only you read. So lexicon la utilitarian philosophy is there, you read that. In the categorical imperative is there, you read that. சரியா? In a sense, you understood this. இப்போ இந்த இது புரிஞ்சிருச்சுல? That is, you treating somebody as an means. You treating somebody as a means is wrong, according to him. He says you should treat everybody as an end in themselves. Correct? Now we'll go to the workshop.
இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சிச்சுல? I'll tell you now. இப்போ when we are deontological approach, when we are writing mains, we should not write this, or sorry, இது இப்போ in mains there is a question. I think I took that question. Okay, I'll show you that question. இப்போ you understood means and end. Means na in the side, அதாவது you using, let us assume that forest we destroy. Means as an end, எதுக்கு we have to have some boat or something. He'll say no. Lying, திருவள்ளுவர் சொல்றாருல, திருவள்ளுவர் என்ன சொல்றாரு? அது ஒரு இது இருக்குமே, பொய் சொல்றது வந்து if it is good, அது ஒரு திருக்குறள். See, அது ஒரு மெயின்ஸ் கொஸ்டின் தெரியும்ல, அது GS4 கொஸ்டின். Telling a lie for a good thing is actually good. அது யூட்டிலிட்டேரியன் தானே. ஆனா he will say no. ஓகேவா? ஆனா அதுக்கு 3 மேக்ஸிம் இருக்கு. அது வந்து கிளாஸ், பட் you please check that. சரியா? You please check that. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். He will say why no அப்படின்னா, he wants to universalize all the philosophy. இப்போ எப்படி நீங்க டெசிஷன் எடுக்கணும், நீங்க வந்து கேஸ் ஸ்டடி எழுதும் போது இப்படி you should say, if I am taking a decision, let us assume if I am taking a decision, I am going to take this, நீங்க எழுதுவீங்க. சரியா? But Anna, you should say, I am taking this decision like this because Immanuel Kant in categorical imperative says that if I lie here, I should assume that if everyone lies, okay, உலகமே அப்ப போய் சொல்லுச்சுன்னா, then there will not be any life. Here you can lie for a good thing. Here you will say, how do you decide that? You match for everyone. எல்லாரும் அப்ப போய் சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோ, then you take the decision. அப்போ இது வந்து தப்பு. ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து இந்த 2 பாயிண்ட் வச்சுதான், ஆர் 2 இல்ல, 1 more இருக்கு, வர்ச்சு எத்திக்ஸ்னு இருக்கும். when you are writing case studies, use இந்த இது கொஞ்சம், see, you use stakeholders. சரியா? stakeholdersனு போட்டு எழுதுங்க. பட் ஆனா when you are taking a decision, because case studyல what are the இது எடுக்கிறீங்க, what are the sides, then they will ask what you will take. அங்க வந்து you can say, see, in the let us assume that இப்போ ஒரு example I think that day he gave, you are, இப்போ ஒரு case study இருக்கு, you are a police inspector or something, you are managing the bandobast and there is a convoy of a foreign dignitary coming. சரியா? but ஆனா at the same time there is a ஒரு hospital, அது என்னது, ambulance. Now what do you do? Allow that or don't allow? Allow. Appo in the sense we'll say allow, but what I am saying is that, see, according to Immanuel Kant, the philosophy of treating a person as an end in themselves teaches me the fact that I should not make this person wait because of all the reasons which are there. Time could be less. Appuram neenga apdi eludano, time could be less, they can go, it can go wrong, the person can lose his life. A person is an end in themselves. I can manage that and I can leave that ஒரு convoy. இப்போ புரியுதா? case study எழுதும்போது what I am trying to say is that use these kinds of peoples. இது வந்து utilitarian philosophy, இது வந்து dignity. இப்போ நம்ம வந்து what we are going to do is worksheet வந்து how I want and I will tell you. சரியா? I want this worksheet. இப்போ next, இப்போ for example they will ask a question like, ஒரே நிமிஷம், I will show you the question. Okay, I think இதுலயே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதான் நான் சொல்றேன், ஆக்சுவலா நம்ம ரெண்டு சைடும் both the sides you should say. See, இங்க பாருங்க, you read this question. இப்ப பாருங்க, human beings should always be treated as ends in themselves, never as merely means. Explain the meaning and see, is this not what we spoke about? Okay, இப்போ இந்த deontol அதுதான் அந்த இது எங்க which topic na determinants of ethics. when we are going to the hall, you should know that இதுதான் அந்த அளவுக்கு we should be prepared. Now we should இப்போ இந்த question you have in mind, now we will prepare the worksheet. I will tell you how. சரியா?
So for this, see, adha solren, for this ipoda what ipo determinants of ethics I have said. Ipoda question enna, what do I read? Ipo idukku na enga poi padikirathu? நான் அதை சொல்றேன், இன்னொரு 2 நிமிஷத்துல சொல்லிடுறேன். எங்க போய் படிக்கலாம்? இப்போ you understood the meaning of end and means. I am asking you a question, where do I read this? In the book? சொல்லுங்க. சொல்லிட்டேனா? எதுல? நியூஸ் பேப்பரா? நியூஸ் பேப்பர் இல்ல, நியூஸ் பேப்பரும் இல்ல. இதுதான் ட்விஸ்ட். ஏதாவது ஒரு ட்விஸ்ட் கொடுக்கணும்ல. See, we can think about, நான் இப்போதான் ஃபர்ஸ்ட் இது சொன்னேன், GS பேப்பர் 1, 2, 3. சரியா? இப்போ நான் will tell you. இப்போ நீங்க இப்போ இதுல அதனால தான் syllabus I wanted to have it with you. சரியா? இது வந்து utilitarian philosophy. Next the name is deontological. See, கொஞ்சம் keyword அததான் சொல்றேன், கொஞ்சம் keywords. சரியா? இப்போ for example, this is what I am saying by GS paper 4. You have to open up like anything. You should think like anything. Newspaper is very good source, but this is why I think I said no books vanda, because syllabus you have GS paper 1 எடுங்க. You have GS paper 1. ஆனா நிஜமாவே எனக்கு I don't know எல்லாத்தையும் how can I say அப்படின்ட்டு எல்லா டாபிக். ஆனா see we'll எப்படியாவது we'll finish off. அதனால தான் I could not explain this program. This is why, because இது வந்து டீச்சிங்கா இப்போ see whether I have to teach this or whether I have to tell இத போய் இந்த புக்ல படிங்க, I have a கொஞ்சம் dilemma. But ஆனா we'll sort it out. First class இது வந்து GS paper 1ல social issues இருக்கா? social issues இருக்கா? See, utilitarian is using someone as a means for the greater good. This is using someone as an end. அதாவது நீங்க see அது வந்து நீங்க இன்னொரு when you are think in terms of colloquial terms தான். இது 1000 முறை you would have heard. எனக்காக என்ன பிடிக்கணும் கேட்டது இல்லையா? கேட்டிருக்கீங்களா? எங்க இது எதுக்கு சொல்லுவோம்? எந்த சர்க்கம்ஸ்டான்ஸ்? see ana சொல்றான்ல, in the sense that haven't you said this? எனக்கு அது ஃபார்ம் see இது நான் எனக்கும் அத சேம் இந்த சண்டை வரும். IAS ஆயிட்டா see IAS ஆயிட்டு பிடிச்சா என்ன? எனக்காக என்ன பிடிக்கும், கரெக்ட் தானே? அப்படிலாம் கிடையாது. see அது வந்து யூட்டிலிட்டேரியன். இது வந்து treating someone as an end in themselves. It's not a means. So for example, இது இப்போ when you are reading this, you have to match GS paper 1. Ipo sociology option anyone has? Sociology, social structure irka, social stratification. Okay va? Social stratification. There is also in anthropology social stratification. See, this is how you actually match. And how I will tell you, in a sense that when you are reading, you should read other broader poidunga. Social stratification is in sociology la irukku, anthropology it is there. Social stratification GS paper 1 one da. For example, GS paper 1 la I will talk about first in the women and women related issues la. See adha edunga. This is how you prepare a worksheet. This is what I said by worksheet. ipo puri enna padikkanum ipo therinjirucha. Adhaadu now you have to go women and women related issues ஒன்னு இருக்கு பாருங்க. கரெக்ட்டா? when we are reading, இப்போ you have to match this ங்க. இந்த பாருங்க, see இந்த social stratification ல when mains candidate நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, keywords. social stratification னா you should tell me keywords. ஏதாவது keyword சொல்லுங்க. social stratification is division of society, அதெல்லாம் ஓகே. keywords, mobility, அது வந்து இது ஓகே. keywords இப்போ இன்னும் வேற எதுங்க? வர்ணம், அது வந்து manifestation. keywords இது see அதுதாங்க சொல்றேன்.
கிளாஸ் எக்ஸாம்பிள், அதுவும் மேனிஃபெஸ்டேஷன். எப்படி நான் சொல்றேன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க. பாருங்க, எக்ஸாமினர் இஸ் அ பர்சன் ஹூ ஹஸ் டாட் திஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஃபார் 30 years. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. தே வில் ஹாவ் ஒரு பெஞ்ச் மார்க்ல தான் பார்ப்பாங்க. அந்த பெஞ்ச் மார்க் என்னன்னா கீவேர்ட்ஸ் தான். அது பேர் என்ன, டெஃபினிஷனுக்கு ஐ ஆஸ்க் யூ செப்பரேட், கீவேர்ட்ஸுக்கு ஆப்ஷனுக்கு ஒரு செப்பரேட் வைங்க. whichever is your option. You may have geography, you may geography. இந்த புக்லாம் வேண்டாம். அந்த ஒரு there is a definition book for geography, definition book for sociology. You have to create keywords. For example, இதுல keyword என்னன்னா, see, power and authority. Power, authority, ஓகேவா, status and prestige. Power, authority, status, prestige. Manifestation is economic powers. இப்போ under this you fit in everything. Women, first women, ஓகேவா. You are understanding? இப்போ நம்ம பேசும்போது நான் அதான் சொன்னேன், broader-ஆ we went. சரியா? ஆனா எனக்கு புரிஞ்சது இந்த எக்ஸாமினேஷன்ல we have to have that keyword. இங்க இருந்து I have to draw my powers. இப்போ see, you need not write it in GS paper 4. நான் சொல்றது for sociology and anthropology you prepare like this. Here I will come here. For example, இப்போ women and women empowerment, sorry, women movement na, you think about it. இப்போ இதுல வந்து you have to go broader. Marriage இருக்கு, family இருக்கு, so many things are there, women and women related issues. So in that I will talk about one. So in a sense la, see, இத அப்படியே மேட்ச் பண்ணுங்களா. நான் அதான் சொல்றேன். இப்போ what we are always going is, எனக்கு வந்து ஒரு மைண்ட் மேப் சொல்லுங்க, 5 eyes, or இந்த சோஷியல் எதுக்கோ அதுக்கு ஒரு பேர் சொல்றாங்க, அது என்னது, சோஷியல் எக்கனாமிக் பொலிட்டிக்கல், சோஷியல் எக்கனாமிக் பொலிட்டிக்கலுக்கு ஒரு கீ இது சொன்னாங்க. சரி, இந்த மெத்தடா அப்படின்னு, என்ன மெத்தட் இதுங்க, சம்திங் இந்த மாதிரி மெத்தட். see, இது வேணும்ன்ற when we are talking of, ஏன்னா social, நீங்க social stratification you go, see, for GS paper you need not know this. GS paper separate I will talk about it. This I am saying, இப்போ how do you extrapolate your option and GS. அதனால தான் I keep saying there is no prelims, there is no mains, all are same தான். சரியா? புரியுதா? கரெக்டா? இல்ல சோஷியல் வேற என்ன ஆப்ஷன் இருக்கு? வேற என்ன? பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ்லயும் இருக்கு. Here political science also, power, authority, status, prestige. இப்போ for example I will tell you, இந்த பாயிண்ட் இருக்குல்ல, இப்போ when we are taking a worksheet, இப்போ worksheet how do you create na, ஒரு issue எடுத்தாச்சு, here you talk about you have using someone as a means, wrong தானே. So what is the meaning of patriarchy? Patriarchy is using somebody as a means, then that is utilitarian la. It is for a good cause, correct, family நல்லா இருக்கணும், but is it correct? You get this point? Here he will say no, you should use them as an end, no means. So power, status, power, prestige. So you think about in these terms. இப்போ இந்த marriage la patriarchy is that power, authority, legitimate power, status enna, men will have a higher status, women will have a, adadu according to in the idu, correct? That is what is this person is saying as wrong. You should treat everyone with dignity, and that is what is happening now, correct? Neo family ipo. So when we are talking, ipo purida in the sense on the, so you create a worksheet like utilitarian deontological da, but ana for all in the GS paper 1. ரெண்டாவது caste system எழுதலாமா? caste system. third வேற ஏதாவது அதுலயே பாருங்க, அந்த சிலபஸ்ல பாருங்க.
communalism, இப்போ religion இருக்கு. Using using religion for purposes of getting vote wrong. Supreme Court has said wrong. நான் சொல்ல சரியா? But ana religion is for somebody's empowerment, peace. Language is not merely a communicating tool. Language is something where you have all your culture driven things. That is why you cannot have a you cannot in எழுதிராதீங்க சரியா? We should not have one language. Why அப்படினா? Because all the culture of a particular community is in that language. The language அதுதான் வந்து சீமான் என்ன சொல்றாரு, ஒரு சமூகத்தை அழிக்கணும்னா you remove the language. It's a true fact. If you can remove that language, the community will go. So in the point என்னன்னா utilitarian deontological தான். But I want these things. I don't want an answer where you talk about only, for example, philosophy. இப்போ see இது வந்து is connected to essay alsoங்க. So அதனால இன்னும் கொஞ்சம் பாயிண்ட் சொன்னீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். லாஸ்டா முடிச்சிடலாம். இன்னும் 10 அதுல இருக்கு, பாப்புலேஷன் இருக்கு. So using population as only a tool for economic development is wrong. How? Abdina, you think about slum. Why slums should not be there? But Anna, why is it necessitated na? Because low cost manpower and women they are providing. It's for a good cause. Low skilled labor varudhu, but Anna wrong dana. Or population, or you talk about the issue which Bihar and the migration people did. There was a problem in Tamil Nadu also, Kerala also. That you read in paper. You have to put it here. Okay, you have to put it here. Ana, how you have to prepare na for option ipdi. Option la in the perspective, the keywords perspectively you should write. Option la mattum you don't write like GS. This is GS, this is option. சரியா? In the sense that இப்போ வேற ஏதாவது ethnicity, okay, ethnicity இன்னும் சின்னதா ஏதாவது சொல்லுங்க. பாலிடிக்ஸ் இருக்குல்ல, politics, cash for votes, correct? See, ipo purida. Now what I am trying to say is that before preparing this topic or before writing an answer for this topic, I want you to do this. Idha I am saying brainstorming. This is where I will help you a little. But Anna, for all the things I will not be able to give. Your job, next job, inga parunga. If you are writing like this, your job is to go look at National Family Health Survey. National Family Health Survey la, there is a data which suggests that 30% of women face domestic violence. Adil irukku. Paper இதா பாயிண்ட். பேப்பர்ல இருந்து why or current affairsல இருந்து why should we take இங்க இருக்கு. So this suggests that இது இருக்குல்ல, you get this point. இதே மாதிரி can we get for other things. Cash for votes இருக்கு. So வேற anything else? Freebies அதான் இந்த இதுல. See, in the freebies when you are writing, you write about Supreme Court's verdict. அப்படி போங்க. Okay, what Supreme Court said. So using all this as a means, வந்து caste system really, see, இது வந்து all this means தான். All this is for a good cause தான். This is for a good cause, child rearing. This is for a good cause தான். Power, you need power. You need power for implementing your policies. Obviously, illana you will not be in power. So this is for a good cause. Population, it's for a good cause. It's giving you labor.
Without labor, economy will not operate. But how here he says. So this is the difference between division of, so in the sense that see the sociology, when you are talking bourgeois proletariat, abdi poidnom, same now, the same you go bourgeois proletariat anga okay data venum. Now you understood idila. I think ஒரு அளவுக்கு ஒரு topic I have taken, maybe rest of the other I've taken, but rest of the topics கொஞ்சம் கொஞ்சமா maybe we'll see. ஒரு அளவுக்கு புரிஞ்சுதா புரியலையா? So first see ரைட், அதாவது யூட்டிலிட்டேரியன் பாசிபிள்ல ரைட், அதுதான் ராங்குன்ட்டேன். சி அதாவது நீங்க சவுக் சங்கர் இதெல்லாம் பார்க்க மாட்டீங்களா? சவுக் சங்கர் பார்க்கலாம், அப்படிதாங்க செய்வாங்க. ராங்கு தான், ராங்க எவ்வளவு சவுண்டா சொல்றோமோ அது ராங் இல்ல. திஸ் இஸ் யூட்டிலிட்டேரியன். யூனோ இன்னும் ஒரே ஒரு ஹோம்ஒர்க் கொடுத்துறேன், அதை எடுத்துறீங்களா? அது வந்து இப்போ யூ அண்டர்ஸ்டுட் தி சி, இததான் நான் ஐ அம் சேயிங் திஸ் ஐ யூஸ் டு ஹேவ் இட் இன் மைண்ட். ஓகேவா? திஸ் யூ கேன் எக்ஸ்பேண்ட் ஹவு மச், அதுதான் சொல்றேன், யூ கேன் எக்ஸ்பேண்ட் லைக் எனிதிங். யூ கேன் கோ ஃபார் இன்டர்நேஷனல் எத்திக்ஸ்னு ஒன்று இருக்கா? யூ கேன் திங்க் அபவுட் இன்டர்நேஷனல் எத்திக்ஸ்ல. இதுல நீங்க அதனாலதான் டோன்ட் கெட் பாக் டவுன். சரியா? படிக்க முடியும்ல இத? இல்ல ஏதாவது am I saying which is overboard or is it இது முடியும்ன்றீங்களா? 3 மாசம். see that is why it is 4 months, 3-4 months. Okay, if people who are writing mains, you do it fast. Others you can take 4 months kuda. But I want this. நீங்க சொல்லுங்க. see அங்க இருந்து பாசிபிள்ன்றாங்க, இங்க யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க. நீங்க அங்க சொல்றாங்க பாசிபிள்னு. சொல்லுங்க. ஆமா. ஆக்சுவலா அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து ஏன்னா see 3 philosophies தான் இருக்கு. 3 இப்போ இது வந்து அதான் இது அடுத்த கிளாஸ், இது இந்த கிளாஸ்ல சொல்லிருக்கணும். இப்போ என்னன்னா 3 philosophies தான் இருக்கு. அதான் ஐ திங்க் தேர்ஃபோர் ஐ எம் நான் சொன்னேன் தெரியுமா? ஐ திங்க் தட் அது வந்து காஃப்கா ப்ரோக்ராம், ஆக்சுவலா காஃப்கால. பட் ஆனா ஐ வில் டெல் யூ திஸ். ஐ திங்க் தேர்ஃபோர் ஐ எம் அப்படின்னு சொல்லும் போது யூ ஷுட் நோ தட் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் பிரெயின். சரியா? இந்த பிரெயின்ல இஃப் யூ see, ஓகேவா, இது பிரெயின், கொஞ்சம் மன்னிச்சுக்கோங்க. ஓகேவா, பிரெயின். ஓகேவா, தேர் ஆர் 2 இம்பார்ட்டன்ட் சென்டர்ஸ் இன் பிரெயின். யூனோ எதுங்க? செரிப்ரம், செரிபெல்லம், அது பாப்பா. see என்ன பாயிண்ட்னா, there is a limbic system சொல்லுவாங்க. அதாவது this is where everything started. அதாவது this is the point where your anger is. see நேம்லாம் வேண்டாம், பட் ஆனா this is called as amygdala. சரியா? இப்போ நீங்க you go இந்த, அதனால தான் நான் திருப்பி இங்கே காட்டுறேன். this is the feeling part. சரியா? there is one more part which developed after a long time for humans, which is called as the thinking part, neocortex or prefrontal. அது வந்து see cortex னு வெச்சுக்கோங்க. சரியா? அதான் ரொம்ப டெக்னிக்கலா you don't have to go, because this is very very necessaryங்க. இது ரெண்டு in a sense that this says இப்போ டிராஃபிக்ல you are going, this says போய்டு. this will say தம்பி போன அடி விழுவாங்க. this is called as the calculating part. this will say இங்க என்ன சொல்லுது? this will say 2 attempt ஆயிடுச்சு, 3 attempt ஆயிடுச்சு, போதும். கரெக்டா? do you have this conversation within yourself? எல்லாருக்கும் இருக்குல்ல? these 2 conversation happens because in the 2 parts இருக்கு. this is what இப்போ for example utilitarian philosophy என்ன சொல்லுதுன்னா this part சொல்லுது. world over this is the point. the philosophical philosophical ஏன் அந்த ரெண்டுனா philosophical battle இப்படிதான்.
வேர்ல்ட் ஓவர் இது வந்து சொல்லுதா கால்குலேட்டிங் யூட்டிலிட்டேரியன். கரெக்ட் இல்ல? திஸ் இஸ் ட்ரூ. ஆனா this part will talk about, you know, அதனாலதான் see, have you I think you would know this. See, you cannot forget somebody's scent, voice, முடியாது. You know, if somebody அப்படி போனா you will remember that point. அது ஏன்னா it's all stored here. It's about the feeling. It's about intention. In a sense, what these utilitarian philosophies are saying is that calculation you do. If it is going good, okay. இங்க என்ன டியான்டாலஜி என்ன சொல்லுவாருன்னா, your intention should be good. இதை இன்னொருத்தர் சொல்லுவாரு நம்மளோட பிலாசபில, இந்தியன் பிலாசபில. எங்க காந்திங்க என்னங்க விவேக், Gandhi also says this. Your intention should always be good. That is why during the time of and the Naukali is happening, partition is happening, he will say give the money to Pakistan. They are a country starting now. If you don't give, they will not be able to perform. Gandhi எல்லாரும் திட்டுறாங்க, கரெக்டா? இல்ல நான் வயலன்ஸ், சரியா? நான் வயலன்ஸ்ல he says, see, அது வந்து அதான் அதனாலதான் வந்து see, அது இந்த சென்ஸ் கமல் கூட இதுல ஒரு இதுல சொல்லுவாங்க, when we are young we will not understand because we will think that என்னது non violence. But the point is that being correct to your philosophy, non violence is also called as integrity la. So if you are a person with integrity na, this will say, see, corruption okay dana என் friend எல்லாம், see, this you will face definitely. இங்க வந்து அந்த ஐடியாலஜி இருக்கும், நம்ம வந்து no corruption, no. But ஆனா once you go to the அந்த இது, see, அவங்க கேக்குறாங்க நாங்க செய்யறோம், கரெக்டா இல்லையா? This is calculating தானே எல்லாரும். நானும் அதை தான் சொல்றேன். இந்த சென்ஸ் வந்து ரொம்ப நான் இதுல இல்ல, இப்ப மெட்டீரியலுக்கு சேம் தான். இங்க என்ன, இங்க நான் அதுதான் சொல்றேன், மெட்டீரியலுக்கு கால்குலேஷன் இத்தனை டாப்பர் சொல்லிட்டாங்க, ஸோ நம்ம பார்க்கணும். பட் நான் என்ன சொல்றேன், இந்த பார்ட்டை கேளுங்க, உங்களுக்கு உண்மையை சொல்லும், வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லும். ஸோ இன்டென்ஷன் எப்படி இருக்கு, கரெக்டா? ஸோ அதனாலதான் இந்த ரெண்டு பிலாசபி. இதுல இன்னொரு பிலாசபி இருக்கு, அது இட்ஸ் கால்ட் அஸ் வர்ச்சு பிலாசபி. அந்த வர்ச்சு என்ன, அதுதான் நம்ம இப்போ நான் இதை அதான் இது நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். திஸ் இஸ் வேர் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ்னு ஒன்று படிக்கிறீங்களா? எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ்னா நான் அது இன்னைக்கே அதை சொல்லிடுறேன். மேபி அந்த இதை வந்து நான் அப்புறம் சார்ட் சொல்றேன். பட் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ்னா என்ன, லாஸ்ட் முடிச்சிடலாம், அவ்வளவுதான். அது நெக்ஸ்ட் டாபிக். எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் புக் வச்சிருக்கீங்களா? இல்லையா? எமோஷனல் ஏங்க எல்லாரும் ஆனா பிசிஎம் பேட்ச் படிச்சீங்களா? இல்லைங்க, அது இந்த டாபிக் தாங்க, இல்லையா? எமோஷனல் சரி, யார் சொன்னது அது? டேனியல் கோல்மேன். இதுலயும் இருக்கு. டேனியல் கோல்மேன் எழுதுன ஃபர்ஸ்ட் அந்த சாப்டர் இதுதான். நான் சொல்றது அவர் சொன்னது, நான் இல்ல, நான் என்ன சொல்றேன், அவர் சொன்னதுதான் இது. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேங்க. see, அதனாலதான் இந்த பார்ட் இருக்குல்ல, we have this part, this is what makes us human. if you see, இப்போ இது ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கா, நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரைட்டா தானே இருக்கு. you see animals இப்படிதான் இருக்கும், they will not have that part, they will not have this control over. இதுதான் அந்த பாயிண்ட். இப்போ when we are thinking about something, ஓகேவா, இந்த கண்ட்ரோல் லூஸ் ஆயிடும். இல்ல இந்த கேக் சாப்பிடலாம், பிரியாணி தானே, ஒண்ணு தானே, சாப்பிடலாம், கரெக்ட் தானே? தட் இஸ் பிகாஸ் யூ லூஸ் கண்ட்ரோல் ஓவர் திஸ் பார்ட். அது ஏன் கண்ட்ரோல் போகுதுன்னா, நீங்க யூபிஎஸ்சி when you are readingல you become overloaded, குக்கர் மாதிரி ஆயிடும், உங்க பிரெயின் வந்து குக்கர் மாதிரி இருக்கும். அதனாலதான் you will not have control over yourself. நீங்க யாரையாவது கத்துவீங்க, போன்ல போட்டு உடைப்பாங்க, கரெக்ட் தானே இல்லையா? you do a hard mental task, உங்க குக்கர் வந்து அதிகமாயிடும். ஸோ இந்த பார்ட் அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் போயிடும், இந்த பார்ட் டேக் ஓவர் பண்ணிடும். கேக்கு தானே, சாப்பிடலாம், இன்னைக்கு சாப்பிடலாம், இல்ல யாரையாவது திட்டுறது, ஆல் திஸ்
இப்போ எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ்னா என்னன்னா அவர் அதுல என்ன சொல்றாருன்னா you should always be in control of this part. You should always இது வெறும் ஆங்கர் இல்ல, ஆங்கர், லஸ்ட், ஃபுட், 7 sins in Christianity இருக்கும் பாத்துறீங்களா? You know this 7 sins in Christianity, all that இதுதான். ஓகேவா? இதுல எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ்னா see இததான் you should translate into your answers for bureaucrats. இப்போ பாயிண்ட் அதானே, நீங்க எழுதும் போது எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸை யூ ஷுட் டாக் அபவுட் ஹவு இட் இஸ் ஹேப்பனிங் ஃபார் பியூரோக்ராட்ஸ். யூ அண்டர்ஸ்டுட்? இது நான் இது புரிஞ்சிருச்சா? இது நான் இப்போ ஒரே ஒரு ஒர்க் ஷீட் கொடுத்துட்றேன், ஓகேவா? அதை மட்டும் பண்றீங்களா? ஒரே ஒரு கொஸ்டின், அது இதுவும் வேணும், இது வேணும், கரெக்டா? இந்த வர்ச்சு எத்திக்ஸ் ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு சே இட் நவ். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல மேபி அது அது இன்னும் தனியா பேசணும். அது கொஞ்சம் இப்ப நீங்க என்ன இதுல பதில் வாங்க. நான் கோவப்பட்டதுனால இதை எப்படி பேசுறேன்னா, இல்ல இது நீங்களே புரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த பாயிண்ட் எப்படி தெரியுமா? அதனாலதான் நான் சொல்லுவேன் ப்ரிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் எல்லாம் கிடையாது, எல்லாமே இன்டகிரேட்டட் தாங்க. இப்போ ஐ எம் யூசிங் திஸ் as a tool, யூட்டிலிட்டி தான். பட் ஆனா மை பர்பஸ் இஸ் டு மேக் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டாபிக். இங்க யூ கெட் திஸ் பாயிண்ட். அதனாலதான் நான் அங்க கொஞ்சம் அதான் அதனாலதான் சொல்றேன். அது I did not know how to explain this. இது பார்க்கணும். இல்ல இப்பதானே சொன்னேன். இது நான் ஒரு இது கொடுத்துருக்கேன். You have to see இதே மாதிரி ஒர்க் ஷாப். அதான் நான் இப்போ இன்னொன்னு இது கொடுக்குறேன். யூ see this ஒரு இன்னொரு இது இருக்கு, ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு. அந்த கொஸ்டின் வேணா எடுங்களேன். இந்த சென்ஸ் righteousness in heart. இப்போ அதுதானே அந்த பாயிண்ட். அந்த ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு ரைட் கோட் பேஸ்ட் கொஸ்டின் அப்படின்னு. righteousness in heart அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கா? righteousness in heart gives beauty in character, beauty in character gives harmony of home. அப்துல் கலாம். அந்த கொஸ்டின் மட்டும் எடுங்களா, இருக்கா பாருங்க. see அததான் சொல்றேன். இது என்ன கொஸ்டின்னா, you look at the topic determinants of ethics, அப்புறம் ரோல் ஆஃப் ஃபேமிலின்னு ஒண்ணு இருக்கும் பாருங்க, இருக்கா? சரியா? இப்போ அந்த கொஸ்டின் மட்டும் ஒரே ஒரு தடவை இருந்தா காட்டுங்களேன். அப்படியே இல்ல டைப் பண்ணுங்க, அப்படியே வந்துடும். ஏன் அப்படின்னா அதை நான் எடுக்க சொல்றேன், ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லி எடுக்க சொல்லிடுறேன், நீங்க எடுத்துருங்க. righteousness in heart, beauty in character, when there is beauty in character, harmony in home, harmony in home, அப்புறம் order in nation. இது home, nation, peace in the world. கரெக்டா? see இதுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், and then I'll tell you how. ஓகேவா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு அதாவது ரெண்டு இருக்கு. ஐயோ, அதான் see எல்லா ஆங்கிள்லயும் நான் I want you to think, so அதனால I am not going to restrict. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் if you see மைண்ட் வெர்சஸ் see, அதான் இந்த பாயிண்ட் என்னன்னா, ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். righteousness in heart இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா we will get confused. பட் ஆனா don't you think that righteousness in heart na it is talking about value. So let us assume that honesty is a value. Beauty in character enna, you will not be corrupt, you will not be a corrupt officer. Harmony in home enna, your home will be respected. Order in nation and order in nation dana. see you are an officer with honesty who is not corrupt, hence you will be respected in family and your family will be respected. appo nation ku enna agum? growth. or international corruption index la will be see nation இது. so இப்போ growth வரும். அப்போ இன்னொரு ஒரு இது இருக்கு, அது என்னது? இன்டர்நேஷனல் கரப்ஷன் இண்டெக்ஸ்.
released by Transparency International. So இதெல்லாம் சேர்ந்தா will we not top the list? Then answer. இப்போ நான் இது திருப்பி சொல்றேன் பாருங்க. Righteousness in heart, values னு ஒரு டாபிக் இருக்கா? Beauty in character, இது எத்திக்ஸ் தானே? ஓகேவா? எத்திக்ஸ் மட்டும் இல்ல, ஆக்சுவலா இதுல நீங்க குட் கவர்னன்ஸும் சேர்த்துக்கலாம். குட் கவர்னன்ஸ். ஓகேவா? இந்த நான் இப்போ நீங்க குட் கவர்னன்ஸ்க்கு பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல ஒரு பெரிய பெரிய புக்லாம் இருக்கு. பட் ஆனா இது நீங்க சொல்லுங்க, குட் கவர்னன்ஸ்னா என்ன? 8 திங்ஸ் இருக்கா? ரூல் ஆஃப் லா, அக்கௌண்டபிலிட்டி, எஃபெக்டிவ்னஸ், எஃபிஷியன்சி, டிரான்ஸ்பரன்சி, அக்கௌண்டபிலிட்டி, அதுக்கப்புறம் கன்சென்சஸ் பில்டிங், ரெஸ்பான்சிவ்னஸ். நான் மெயின்ஸ் எழுதி முடிச்சிட்டேங்க, நான் நிஜமாவே சொல்றேங்க. நீங்க தான் அப்படி லைனா மனப்பாடமா ஒரு தடவை மனப்பாடம்ன்றீங்க, ஒரு தடவை பேலன்ஸ். Because when I see the paper, I'll see for these points. I'll see whether you have read. இப்போ இதுல இன்னொரு கூட வேற ஏதாவது, இப்போ நான் ஒரு இப்போ இது இந்த this is one way as an officer. நான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். Leadership is a value. இப்போ for this I am taking Nolan committee report, principles of an officer, Nolan committee report. இது எதுல இருக்குங்க? நோ ஐடியா. அதான் இது வந்து, ஆனா இது எல்லாமே மெயின்ஸ்ங்க. யூ நோ தட் நோலன் கமிட்டி ரிப்போர்ட் எதுல இருக்கு? ஏஆர்சிங்க, GS4, GS4 நோலன், GS4 நோலன். GS4ல I will send you அந்த ethics ARC chapter 4. See, for mains please அதை ஃபுல்லா படிக்காதீங்க, நீங்க வந்து பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. For others இந்த சாப்டர் படிக்கணும். ஓகேவா? அதுல there is a trait, 11-12 trait கொடுத்திருக்காரு. Those are the traits they are asking as question. So ஆனா அந்த question பாயிண்ட் இதுதான். இங்க பாருங்க, நம்ம வந்து இங்க இருக்கோம் இப்போ. That is why I am asking you, see, veru that only those trait is this, but they are not going to ask that. What are the traits? This I need. So for example, one more thing, see, this one angle you can use. Second angle I will tell you. For leadership irukku, you can go for case studies. Case study na இது யாரோட கோட்? அப்துல் கலாம். See, for example, leadership irukku, you would have definitely seen an Abdul Kalam video where he explains about Satish Dhawan, where he talks about how his leadership is good. So leadership la, so righteousness in heart, so leadership, beauty in character. When the idu fails, Satish Dhawan took responsibility. Beauty in character, harmony in home என்னல்றது? ஐயோ, ஓகே. ஹார்மனி இன் ஹோம் வந்து இங்க எழுதலாம், நேஷன் வந்துரும். ஹார்மனி இன் ஹோம் என்ன எழுதலாம்? எதுங்க எதுங்க? ஓகே, இல்ல அது நேஷன். ஆக்சுவலா கரெக்ட். இஸ்ரோ, இஸ்ரோ இஸ் a family. ஹார்மனி இன் ஹோம், ஹோம்னா இதுதான். இது இந்தியா becomes a leader in space, space technology. Internationally we are actually thinking about global politics and globalism. NASA kuda we are having Chandrayaan. ஐயோ, சந்திரயான் வேற. See, இது எல்லாமே all this is in syllabus. இப்போ you understood. இந்த worksheet எனக்கு வேணுங்க.
For example, see, this is what is value, this is what is ethics, this is what is in role of family ன்னு இருக்கும் சரியா. So இந்த ஒரு ஒர்க் ஷீட் செகண்ட் ஒரே ஒரு இன்னொரு லாஸ்ட் பாயிண்ட் மட்டும், these are all what, கரெக்டா, what, these are all what, leadership எல்லாம் what. I want you to build how. See, how will you build honesty in a person? How will you build leadership in a person? How will you build integrity in a person? இப்போ see, இதுதான் சிலபஸ்ல அப்ஜெக்டிவிட்டின்னு ஒன்னு இருக்கா? அப்ஜெக்டிவிட்டி இருக்கு. So you think about it. Objectivity இருந்தா, will you not be a bureaucrat who advises correctly? Will you not be an advises correctly na? இது என்ன ஹோம் என்ன சொல்லலாம், நம்மளோட bureaucracy வந்து கரெக்டா இருக்கும். See, nation will grow. Internationally, we will be recognized by யாரு வேணாம், அது recognition வேணாம், UN. See, you got this. For this, can I give an example of Sam Manakshaw? Sam Manakshaw once said, during the time of liberation of Bangladesh, I told the Prime Minister, or sorry, not during the Bangladesh, during one particular time, Sam Manakshaw வந்து Indira Gandhi கிட்ட, he said that no, our boys are not prepared, you cannot go to a battle. So that is correct advice. So when you have that proper bureaucracy, your nation will, ஆனா அது I think she did not listen. So இந்த மாதிரி you get this point, அவ்வளவுதான். இது இந்த workshop, இது இந்த மாதிரி can you prepare? Beauty in character, harmony in home, nation, peace. சரியா? Now you are able to understand, is it okay? போதுமா? See, ஆனா இன்னைக்கு see, எனக்கு இந்த சென்ஸ் வந்து அதான் சொல்ல, ட்ரெடிஷனல் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் கிளாஸஸ் வந்து I do not know how in civil services happens. I went by how I see this exam. So உண்மையாவே எனக்கு how class GS4 how they take அது தெரியாது எனக்கு. ஓகேவா? Any doubts? Is it okay? இந்த மாதிரி see, இந்த மாதிரி if you are able to build ஒரு ஒர்க் ஷீட் பேஸ்ட், இது GS பேப்பர் 4ல அவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் வந்துடும். ஓகேவா? when you have strength in GS பேப்பர் 4, ஓகே, ஒரே ஒரு லாஸ்ட் எஸ்ஏ மட்டும் சொல்லிடுறேன், பிகாஸ் எஸ்ஏ இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்ல. நான் ஒரு 5 minutes லாஸ்ட் எஸ்ஏ, அதான் இப்போ ஹவு டு யூ ரைட் எஸ்ஏ அப்படின்னு ஒரு வெரி டஃப் எஸ்ஏவே நான் எடுத்துறேன். சரியா? ஒரு டஃப் எஸ்ஏ வந்து இல்ல, ஆக்சுவலி எல்லா பாயிண்ட் எடுத்துட்டோம். ஸோ அதனால நீங்க புதுசா எதுவும் பண்ண வேணாம். இப்போ ஒரு எஸ்ஏ இருக்கு, அந்த எஸ்ஏ வாஸ் a tough philosophy. அதான் philosophy based essay. அது வந்து மித்து. You should write, see, if you write philosophy in the paper, படிக்கவே மாட்டாங்க. ஹேகல்ஸ்க்கு ஒரு கோட் இருக்கு. அது என்ன கோட்? அது ஹேகல் ஒரு எஸ்ஏ இட் கேம். Real is rational. Real is rational. Rational is real. Correcta? If you write, this is Hegel's. If you write Hegel's quote na, mark varadu. For this answer, இது என்னது? இது ஒரு அளவுக்கு புரியுதா? இவ்வளவு நேரம் நம்ம இதை தான் பேசணும். அதனால தான் லாஸ்டா படிச்சிடறேன். என்ன சொல்ல வராங்க? ஏதாவது ஒரு ஐடியா? சும்மா ஏதாவது ஒரு ஐடியா? I'll drink some water. Real is rational. Rational. This is a very, see, in the essay தான் they asked philosophical essay. They asked philosophical essay. யாரு ஹேகல் எழுத சொல்றா? Political science option இருப்பாங்க. You ask them, they will not write that. One page எழுத முடியாது. You understand my point la? There is nothing called as philosophy in UPSC.
you are all officers implementing policies. They want utilitarian philosophy. They don't want the Hegel அப்படிலாம் இல்ல. இது புரியலையா? See, in the sense it's very simple. I will explain you. Real is rational. First I started with that la. I think therefore I am. In a sense, if I look at something, if I other point, if I again I will go to in the first point, shall I go? இப்ப பாருங்க எப்படி இதுவும் அதுவும் கனெக்ட் ஆகுது. இது என்னது women and women related issues, patriarchy. I will come இப்போ in a sense paper how it is connected னு சொல்லிடுறேன். சரியா? I will tell my point, then paper's point. My point is on the patriarchy I spoke about. Real is rational na, what you see you think it as correct. So Chetan Bhagat ஒரு பாயிண்ட்ல சொல்றாரு, women don't or they cannot be as intelligent as men, அதனால தான் they are not in IIT. இது Chetan Bhagat சொன்னது. Not only Chetan Bhagat, நிறைய பேர் சொல்லிருக்காங்க. That is, real is rational. You are looking at something and you think that it is rational, but rational is real. But you have a brain la, you think la. There are two things. அதான் சொன்ன virtue னு ஒன்னு இருக்கு, இன்னொன்னு இருக்காது. இன்னொரு ஆங்கிள் இருக்கு. It's called as the soul. You ask that soul, it will say no. Correct? Yeah, they are not able to go to IIT na, economic survey la ஒரு data இருக்கு. Economic survey la ஒரு data இருக்கு. In that data it says women, for example, do household work higher than men. இவ்ளோ டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. இப்படிதான் டேட்டா எடுக்கணும். எக்கனாமிக் சர்வேல இருக்கு. சோ ஐஐடில ஏன் போல அப்படின்னா, இட்ஸ் பிகாஸ் இந்த டைம் ஃபுல்லா இட் இஸ் இன் ஹவுஸ்ஹோல்ட் கேர். That is what we saw in utilitarian philosophy as this. So when you are doing household work for இவ்ளோ நேரம், how can you think about IIT? அப்போ rational is real என்னன்னா, it is because of the system called as patriarchy, it is not, or the number is low. Correct? Or for example, cash for votes. சரியா? cash for votes அவங்க குடுக்குறாங்க. சாரி, இப்போ நம்ம we want power, I give. People accept it. அதான பாயிண்ட். people accept it. இப்போ காசு கொடுத்து தான் ஜெயிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா, the point is that real, see, rational is real. அப்படின்னா you cannot have a different government at all. government மாறிட்டே தானே இருக்கு. you get this point? இதே மாதிரி 1 2 you take whichever angle. ஓகேவா? you take religion, real is rational. You look at religion and you think that religion can be used for some purposes of vote sharing or something like that. What is rational is real na, religion is a way for our peace, as said by bhakti saints. திருப்பி அதையும் எடுத்துட்டு வருவோம். அதான் மெயின்ஸ். You understood? See, bhakti saints different இல்ல, essay different இல்ல, KAFKA இல்ல, ethics different இல்ல, nothing is different. The only thing which is true is இது exam. In the exam, how can I get it? You understood? இப்போ இதுதான், this is how you write an essay. essay க்கு I need இந்த மாதிரி ஒரு brainstorming points. I need your points. This is my points. Okay, I need your points. Whichever economy, see, please go wild. அதான் சொல்றேன். இதுல தான் what we have is social, economic, political. Don't think in terms of that. I know for a fact I did that and my mark plateaued. நான் சொல்ற புரியுதா? In the sense that certain people, they will have rank அடிச்சிருவாங்க. See, 400 rank னு வெச்சுப்போம், or 700 rank னு வெச்சுப்போம். And the rank they will not beat. You get this understanding? You have to reinvent. சரியா? இத நல்லா யோசிங்க, நல்லா see, think about this examination in terms of, இப்போ ஓரளவுக்கு shall we close? Is it okay? essay சொல்லிட்டேன், அவ்வளவுதான். ஐயோ, ஏதாவது டவுட்?
இஸ் இட் ஓகே? என் பண்ணிடலாமா? ஓகே, இதுல க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நான் உங்ககிட்ட கேட்டுக்கிறேன். ஏன்னா எப்படி உங்களுக்கு புரிஞ்சுதுன்னு நான் தெரியணும் ஃபர்ஸ்ட் டே. நீங்க சாப்பிட போகணும் இப்போ. நீங்க அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சு, கிளாஸ் முடிஞ்சிச்சு, போதும். இஸ் இட்